And that is the reason why our push and our quest must continue. Kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ fi ẹrú sílẹ̀. And they know what they're doing. All the countries around the world, I was listening to the leader of the Conservative Party, Kemi Badenoch. They are all worried and concerned about the immigration. Tí Conservative bá ráyè wọlé padà as a party in the UK, a lot of things will change. One must stop a lot of things. And I guess most of us need to prepare for all these. Ìdí tá a ṣe ń sọ fáwọn èèyàn wa nísìnyí pé ẹ jẹ́ ká gbéra so that we know what we want. Our demands have not been met. And this cannot be done alone. You can see that he's already frustrated. A man of his caliber pushed outside Yoruba territory, while terrorists and other indigenous people live in the territory and commit all manners of atrocities. And the reason why Igboho is pushed out is because one more way is bringing the best from Yoruba. Àwọn olóṣèlú dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ò fẹ́ kí olóyè ṣe tí ó fẹ́ yẹn torí òun ló máa liberate wa. So if we are one of those expecting all these white companies or countries to come and help us in our quest to self-determination, you better think otherwise. They are not coming to help us, and they are never ready to help. They are not coming to help, and they are never ready to support us. Àwa gbọ́dọ̀ gbéra ká demand pé enough is enough, and we have to end the situation so that we can be free for the rest of our lives. But if you're expecting that one person is going to come and do it, it is a collective fight. And we're not talking about fight, we're talking about a constructive way to demand our rights. And that's exactly what we have been doing in the last 4 years. Some of you might say that nothing has happened in 4 years. But on that is what Tinubu was able to take himself to become the president. Látara pé Yorùbá dìde pé a fẹ́ gba òmìnira, a fẹ́ gbara wálẹ̀. He took that as an advantage. About the Fulani again, he will use that as a second advantage to campaign for 2027, which they are already on the track. And for those of you that are saying that we should wait, I'm asking you, wait till when? Wait till when? Until every one of us are captured. You think that every Yoruba people will support Yoruba nation? Most of them are not interested in having a country. They are more interested in how they can also defend Nigeria. Especially àwọn tó jẹ́ olówó láàrin wa, àwọn olóṣèlú lórí burúkú. Àwọn tí jẹ wọ́n ti yó bẹ́kùnbẹ́kùn tí wọn kò sí tó pa àwa tó kù. So àwa la gbọ́dọ̀ stop agenda in Nigeria. And the only way we can stop the agenda of Nigeria is to tell them our rights must be listened to. If not, if our right is not given to us, then everybody should prepare for the worst case scenario. But the Bajo is going to just happen without us making a big effort and big impact. Nothing is going to change. Àwọn ọba wa ti cage wọn wọlé sọ̀rọ̀. Èmi wọn bí tí ọba wà tọ́ba ní àṣẹ tó dé pàṣẹ pé Yorùbá country la fẹ́ kó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. It shows that these politicians
have destroyed us. So awataje mekunu. All these rights United Nations so is only on paper. Thereby make effort láti push fún. Paper not letting mamaka. United Nations article this, article that. But the reality is that it has to be done physically. But some of us are already getting fed up, forgetting that Nigeria has been in existence for 64 years. And in 64 years, it has made so much money that it is so powerful that Nigeria really crushed an African country can come. And that's why you got to remember that it is not going to be an easy task. So if you're one of those that think that it will just happen, look at Mashele, Yoruba country, come out, country became a law. You better think otherwise. And that is the reason why our effort must not stop. The easiest phrase is to say Yoruba nation, but are we ready to get it? Shefi àwọn actors don't ṣe movie, wọ́n máa tẹ̀lé yín. Àwọn tó ń kọrin máa tẹ̀lé yín. Àwọn tó wà níbi iṣẹ́, tó ń ṣiṣẹ́ ní bank, àwọn tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú government. The majority of the people might want it, but there will be a lot of different obstacles, especially the way Nigeria has been designed. Because àwọn òyìnbó tó design Nigeria, what design it to make sure that when a day like this comes, while some of us are asking for independent Yoruba country, àwọn kan máa fà wá sẹ́yìn. Gbogbo yẹn làwọn ti ṣe sílẹ̀. And that is the reason why our effort must be doubled, especially at this particular junction. We got to double up our effort. Nigeria is part of UN. Nigeria is part of African Union. All this treaty. Gbogbo yẹn kò dé anywhere. It is just on paper. If you think that you can use that alone to get a country, you'll be wasting your time. And that is what the government wants as well. Okay, yes, any right, look. But the other way around is to continue to make our push. It will be painful, and it's also going to destabilize a lot of things. So don't expect that it will happen without any destabilization. We don't have the kind of firepower, but our voices are very massive and big if we all make use of it together. Controlling WhatsApp group, but it can happen if we move together simultaneously, which is possible. Moki Professor Akintoye Lenkonsi for the work he has done and the work he's still doing at 89, trying to salvage us from the mess in Nigeria for us, because we have been in a mess, and this mess is either we stop it or we suffer the consequence of not stopping it. No matter how prayerful you are, Nigeria is a cursed country. It's a curse because alien are morawari.
people that are coming to our territory does not respect the territory, and that's why they can kill you. And they are using a lot of Yoruba people to destabilize it. I was watching Jide Otitoju, Olosi Biringawi in Kaduna State, and showcasing farmers how they are making money, how they were being able to crop and harvest, and these will now convert to money. You can check it out on their page. I watched it yesterday. I don't have to play it to you. Sorry, page. And while I was looking and watching all his presentation, I kept asking myself, why is it possible that they can farm properly in Kaduna, and yet, Nile Yoruba, we have not been able to get our farmers up and running to become the same billionaire in Naira? Kí ló dé táwọn farmers ti wà ò lówó lọ́wọ́ tó jẹ́ pé olòṣì ni wọ́n? Kí ló dé táwọn farmers ti wà náà ò lè produce enough to eat and then sell and export? Is because the agenda is to kill the Yoruba territory and make ourselves to feed from the north. And that is the kind of country tó ló ṣì wọ́n sọ fẹ́ mi pé ká wà náà kò ní dá fún bàbá ẹ̀ ni mo sọ bàbá ẹ̀ ò ní ṣoríire, ikú máa pa bàbá ẹ̀ ni. So you can see the agenda that if the northern part of the country is stable, táwọn lè gbìn nǹkan, so màálù ò jẹ́ rántí wọn, àwọn were okay. And the same influx continue to get into Yoruba land that our farms cannot get to farm. 2021, I traveled with CSI to many different locations in Okeogun axis. And you will cry that a farmer has to go to the market, Gari. Farmer long ride Bonita, and that was 3 years ago. And Igboho has not been in Nigeria for the last 3 years exactly, after he has been pushed out by Fulani and some Yorubas. And nothing has changed. And our farmers are still struggling on a daily basis. Our farmers cannot become rich nítorí pé the agenda of the Fulanis on Yoruba land and the agenda of the Igbos, the agenda of the Hausa, and the agenda of the foreigners. And don't put only foreigners, the white people, the Lebanese, and what all nílẹ̀ tó ń ṣe gàba lórí ilẹ̀ wa, tó ń dictate from Yoruba lórí ilẹ̀, ọmọ Yoruba ó lè dictate. The Chinese will slap you and you will just keep quiet. All these are intimidation that can never happen in their own country. And protect our territory against all these mess. Ọmọ Yoruba wà lórí ilẹ̀ kò lẹ́nu. Our labroad has at least a bit of voice, but ain't there one any voice. Your voice has been kept because one more way about the country, all that will change. This is what they're calling, why we're calling for an independent Yoruba nation, away from all this corrupt system. But the problem is most of you are expecting one kind of miracle. No miracle is coming to solve it. We need to solve it ourselves, and it needs to be done now. The more we are living it, the more the problem continues to grow. Most of the parastatals are no longer in our own care. And it is important that we ask our representatives to think before things will go awry. Nobody wants a destabilized Yoruba land. Kì í ṣe Congo
and Rwanda and Sudan. That's why we have a lot of intellectuals among us. But they keep thinking that social media. When we are talking about the territory, I am not talking about the territory of England. I don't own England. But it told which is Yoruba land. And I believe I have the right, just like anybody has a right to talk about it. We have been told that Nigeria was a creation. Then if it's a creation, why do we need to keep it? Even after it has expired about almost 10 years ago now, why do we have to keep it? At whose interest? Interest that I think keep it. Interest that I think keep Nigeria. And when we're talking about it, some of you will tell us to shut up. By shut up and Bell will show you. Because what we are asking for, review it. Do we still want to continue with one Nigeria? It's a question. We don't want to be part of Nigeria. We want to have our own independent country. How does that become a crime? How does that become a crime? Asking for the right to self-determination. The crime. But because some of you think you're so powerful and you can crush Yoruba people to be underneath your foot, our job will be to continue to raise awareness to those that would love to listen. We know that our messages are not penetrating enough because it has been gagged and blocked. But we will continue to tell them that that is the only solution. Kó yọrẹ kúrò láàrin ìlú lórí burúkú táwọn òyìnbó ló ṣì tó create fáwọn bàbá ńlá bàbá tiwọn. Torí òyìnbó create fáwọn tiwọn ni wọ́n create fáwa. I don't think some of you understand that ìyà táwa lọ jẹ labroad wọ́n create Nigeria fáwa gan self àwa tá lọ gbé lọ́hùn wọ́n create Nigeria fáwọn ìran tiwọn ni. Torí látara pé àwọn náà fẹ́ survive it's the fittest ẹni tó bá dẹ̀ lè survive ẹni. Now I want to survive this thing, but I survive enough because what if you are seeing dirty? Our láàrin àwọn ọ̀tá lójoojúmọ́. And the more tá bá ṣe wà láàrin àwọn ọ̀tá, a lè ní àṣeyọrí, a lè ṣoríire, kò ṣe pé. Because ó gba time wa, time tó yẹ ká fi develop. Ká wà níbi tí àgbáyé lè máa sọ pé ha àwọn olólọ́dọ̀ nǹkan yẹn kan náà ìran ọmọ aládé tàbá wí tán ní sàmà sọ pé àwa ìran ọmọ aládé ibo láti jẹ́ ọmọ aládé nínú ilẹ̀ wa gan àṣọ ọmọ aládé kàmá ti sọ labroad. So why are we all telling lies to ourselves? Ká fọwọ́ kọ́ àwọn tí wọ́n ní kájọ ṣe kájọ make that effort. How do you want to travel between Benin and Nigeria? Ọmọ máa bí ẹ pé ṣọmọ Nàìjíríà nìyẹn. Whereas ní Niger wọ́n wọlé wọ́n jáde kò sẹ́ni kankan tó ń bi wọ́n ní question between all the northern part and their borders there. But because wọ́n mọ̀ pé Yorùbá ní Benin Republic, Yorùbá ní wọ́n tó fẹ́ cross, yet you are intimidated on a daily basis. Let's listen to Igboho, how he reacted. I'm sure some of you have listened to it. And you could tell that tá bá jọ dìde papọ̀, ìyà yìí máa jẹ gbogbo wa, tọ́lọ́jọ́ máa fi mú wa lọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. So it is important that we
act and we take the necessary action láti fi gbara wa sílẹ̀. And not everybody will have the privilege to travel out. Torí gbogbo nǹkan ló máa fún ní visa. Wọ́n ti mọ àwọn tó fi fún ní visa. Wọ́n mọ àwọn tí wọ́n need. So if you're one of those thinking that ìwọ náà kọ́ máa sá lọ ni, it's fine. Tọ́lọ̀ bá fún ẹ ṣe tó bá rí sá lọ. But remember that millions of our people does not even know what is passport. Kàmá ìtẹ̀tí sọ pé wọ́n fi mọ̀ bọ́ ṣe fẹ́ rí owó tó máa fi apply for visa. And olórí burúkú country tó ní embassy káàkiri ní gbogbo Nàìjíríà olùṣì. Àwọn ọmọ tí wọ́n travel all over the world wọn ní the visa. Wọ́n sọ fún Nàìjíríà tó ti ń jí resources táwa máa apply for visa. How do we stop it? Is for us to push out. Taba ti push out, message yẹn máa hit gbogbo wọn. All the embassy in Nigeria will go on a high alert. Tọ́ba ti rí pé ìwọ̀n Yorùbá ti bọ́ sójú títì. Wọ́n bẹ̀rù wa, àwa la stupid, àwa ló mùgọ̀, àwa lọ dẹ̀. Tá à ń bẹ̀rù wọn, àwọn bẹ̀rù àwa. Wọ́n mọ̀ tá lè ṣe. Wọ́n mọ capacity wa, bọ̀ torí pé ọ̀dẹ̀, òmùgọ̀ ọ̀dẹ̀ tí gbogbo wa jẹ́ yẹn tí à ń bẹ̀rù. Àwọn lọ́yẹ̀ kan máa bẹ̀rù àwa tún bẹ̀rù àwa. Àbí? You think that America is as strong as what you think. Wọ́n máa negotiate pẹ̀lú àwọn tó bá jẹ́ leader wa ni pé kí la fẹ́, adẹ́sọ pé a fẹ́ Yorùbá country, adẹ́sọ fún Tinubu kó fuck off, kó divide the country. Torí pé in táwọn sì fi jẹ lára wa ó pọ̀. Why do they want to build the biggest embassy, the American embassy ní Èkó Atlantic? Tábà ti jáde ní sàmà stop project yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. That project becomes a project that cannot continue. Because tábà wà lójú títì, báwo lọ ti fẹ́ bá continue project on ṣe? But nígbà tábà jókòó sórí social media tá kan parí ká jáde, then ọ̀dẹ̀ ní gbogbo wa nìyẹn, including myself, we are stupid. Pé British lágbára tó yẹn ni. Ẹ jẹ́ káwa bọ́ sójú títì dìsí ẹ bẹ̀rẹ̀ kí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀rẹ̀ pé kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀, adẹ́sọ̀ àbórí yóò pé ẹ̀rí lẹ́tà tí kò wá sọ́dọ̀ yín. They know the truth. But àwa la ní láti activate in tó wà nínú wa. Kò dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ èèyàn kan. Ṣé èmi náà ni máa wà ní Kwara, èmi ni máa wà ní Kogi, èmi ni máa wà ní Èkó? It is the job of every one of us. Àwọn òyìnbó ò ní apọn tó bẹ́ẹ̀ ṣe ń ro yẹn. Àwọn politicians Nigeria àwọn yẹn máa sá lọ ní Benin ní púpọ̀ wọn máa gbà sá lọ. I'm telling you. Most of them they will run away because they will not be able to contain 30 million Yoruba people on the street asking for Yoruba country. But àbá jókòó tá make effort yẹn ìyá máa jẹ gbogbo wa ni. Àwọn church olórí burúkú wa dẹ̀ máa ṣàdúrà pé Nàìjíríà sì máa dá. Àwọn máa lè churches tó wà ní Nàìjíríà tó ń sọ fún pé Nàìjíríà máa dá. Ọlọ́run kan ń bọ̀, Jésù kan ń bọ̀ wá tún Nàìjíríà ṣe, Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam àwọn máa lè mú kí gbogbo apapọ̀ ọlájímọ̀ yìí. Gbogbo wọn mọ̀ pé òtítọ́ tó wà ń bẹ̀ ní sí ni pé kí ìran Yorùbá kó dá dúró independently away from this nonsense tí òyìnbó lórí burúkú tó create in 1914. That is as simple as that. Sí iye méjì kankan bẹ́ẹ̀ kò sí ní referendum. We pull out officially and that is the end. But à ń bẹ̀rù. Kọ́má ìtì sọ̀rọ̀ méjì nísìn, àwọn èèyàn máa bẹ̀rù. Kọ́má ìtì mú nǹkan méjì bá àwọn èèyàn máa bẹ̀rù. Àwọn òyìnbó tó ń rán wá ní 15th century, àwọn Portuguese tó wá on exploration, àwọn ọ̀bẹ̀rù àbáṣe wá ń bẹ̀rù ọ̀dẹ̀ ni wá ní ṣòmùgọ̀ ní gbogbo wa ní, including myself. Kí là ń bẹ̀rù fún? Àwọn òyìnbó tó wá níjọ́ tó wá nígbà táwọn wá, some of them were not even up to 30 years old. Some of them were in their 20s. Kàmá ìtẹ̀tí wa sọ nísìn tí ayé ti wà well advanced and well network. Àwádẹ́ ṣe bẹ̀rù. Kí ni nǹkan tá ń bẹ̀rù fún? Kí ni nǹkan tá ń bẹ̀rù fún tó bá ṣe pé orí gbogbo òfin pé kí ni nǹkan tá ń bẹ̀rù fún? À ń fight fún kan tó jẹ́ tọ́ wa, àwa tún bẹ̀rù, kí là ń bẹ̀rù fún? Kí là ń bẹ̀rù fún? Pé ká jáde pé ká bá jáde fúnra rẹ̀ wọ́n máa pa. Kọ́ pa gbogbo wa náà, ká wá wò bí Nàìjíríà ṣe máa exist. Kọ́ pa gbogbo wa, ká wá wò bóyá Nàìjíríà fúnra rẹ̀ kan pariwo yẹn ṣì máa exist. Because tó bá pa wá, àwa máa fold hands wa àbí òmùgọ̀ ni wá. Àdọ́wọ́ wa sẹ́yìn nígbà tó bá ń pa wá. Tá a dẹ̀ pa wọ́n. Bọ̀dé torí pé gbogbo wa ìbẹ̀rù òfò ti wà lára gbogbo wa. Kò dẹ̀ ń ṣojú lásán.
máa ti sàn kan méjì báyìí àwọn èèyàn máa bẹ̀rù kọ́ máa ti sàn kan méjì àwọn èèyàn máa bẹ̀rù but àwọn òyìnbó tó rán wá nígbà tó rán wọn wá they were not even as strong as we nígbà tó bá wa. àfi ká máa expect pé miracle kan máa dé áńgẹ́lì kan máa dé wọn wá sọ̀kalẹ̀ àwa da gbogbo ẹ̀rù no àwa gangan ni áńgẹ́lì tó wà lórí ilẹ̀ ayé nísìn we are the real áńgẹ́lì àwa ni áńgẹ́lì tá wà lórí ilẹ̀ ayé and we have to tell them. Mo kí Professor Akintoye lẹ́ǹkan sí because tá a bá bẹ̀rù ni àtẹ̀ ní títí ní stage tá a dé ìmọ̀ rárá but ìbẹ̀rù tó ń pa gbogbo wa ń pa yín nínú àdúgbò yín ẹni tó wà lamẹ́ríkà gan ìbẹ̀rù ń pa ẹni tó wà ní Canada ìbẹ̀rù ń pa kí là ń bẹ̀rù fún why we scared kí là nǹkan tá à ń bẹ̀rù fún kí ni nǹkan tá à ń bẹ̀rù gangan fún nísìn kí ni nǹkan tá à ń bẹ̀rù fún àní àfẹ́gbà country àwa tún bẹ̀rù no kí ni nǹkan tá à ń bẹ̀rù fún. What is the reason why we are scared? À ń bẹ̀rù Tinubu, à ń bẹ̀rù Shetima, à ń bẹ̀rù Nigeria military, à ń bẹ̀rù sójà, à ń bẹ̀rù DSS, à ń bẹ̀rù ọlọ́pàá. Kí ni nǹkan tá à ń bẹ̀rù? Nígbà tá àìtí pààyàn, tá a fàdíyà, à ń béèrè ẹ̀tọ́ wa, àwa náà ń bẹ̀rù. Àwọn oníkan jókòó pẹ̀lú wa lórí round table. Tẹ́ ẹ̀ bá dẹ́ ìgbégbèsẹ̀ nǹkan kan ò lè ṣẹlẹ̀. Ìjà tó jà láti October 2023 7th of October táwọn Hamas lọ dá wà lálẹ́ nínú Israel ìjà wọn náà ti fẹ́ parí tán bá lóòótọ́ ó ti mẹ́mi lọ bọ̀ wọ́n lọ tọwọ́ bọ in tí àwọn gan lè tọ́lì ṣé àwọn lè dá Israel mú ni nígbà tí Hamas lọ tọwọ́ bọ yìí tó lọ tọwọ́ bọ irú kinní kan ṣé wọ́n lè dá Israel mú ṣé Israel lè dá wọn mú. At the end of the day, wọ́n ti jọ padà sórí round table báyìí nísìn prisoner swap ń lọ in the last 3 weeks ní sìnkì tó kúrò London every weekend Hamas release àwọn ọmọ wọn tó ń mú Israel náà release àwọn prisoners wọn ogun dẹ̀ ti ṣe kí ni ó ti wálẹ̀ díẹ̀ but ìgbà táwa bá ń bẹ̀rù pé àfẹ́ jẹ́ kó ogun bẹ̀rẹ̀ jẹ́rẹ́ àfẹ́ ogun dẹ̀ ń wọlé wá káwa mọ́ lójoojúmọ́ àbẹ́mọ̀ ogun wọlé wá káwa mọ́ ọ̀tọ̀ làwọn tó ń gbé drugs tó ń gbé wọlé Yorùbá tó fi ń ba brain gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké tó ń mu kùlóòsì tó ń fa kùlóòsì káàkiri gbogbo Lagos state gbogbo Ogun state gbogbo Ondo state everybody ti wà on drugs. How do we help our people? Báwo lọmọbìnrin ṣe máa gbé ọyàn síta ẹ̀rí fídíò yẹn ni wọ́n ń tọwọ́ bọ̀ lọ́yàn lójú títì tó ló máa gba 20,000 naira and nothing ìyẹn ọ̀dẹ̀ fi ẹ̀yìn lára ìyẹn mú yín pé àwọn tó fà wàhálà yẹn làwọn politicians ká fọ́gi mọ́ wọn lórí ká lé wọn léré kí gbogbo àgbé wọn léré tí ó yẹ kọ́ ọmọbìnrin gbé ọyàn síta kọ́ máa tọwọ́ bọ́ ọyàn ẹ̀ tó ló fi gba 20,000 naira lórí TikTok one bastard why are we scared? Nítorí ẹ ti bímọ ẹ fẹ́ kú ẹ wá fẹ́ lọ sáwọn òru tí àwọn kan jà fún Ukraine nísìn tíjà bá tán níbẹ̀ nísìn tó bá náà ní àwọn engineer wọ́n ní the bricklayer gbogbo àgbà visa máa lọ síbẹ̀ lọ máa bá wọn rebuild Ukraine ẹ̀rí pọ́n máa lè ní gbogbo wa àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ní gbogbo àwọn Nigerians lọ tó ti lọ́n kàwé as a doctor tí ìlú bá dání iṣẹ́ kí Nigerians fly lọ sí Ukraine lọ máa kọ́ medical àbẹ́ mọ̀ pé before the war thousands of Nigerians were living there ibẹ̀ lọ ti ṣe studies wọn fún medicine nígbà tó yẹ pé tó bá wọ medicine school tó wọ medical school ní Nigeria 10 years wọ́n ti ṣe tán university wa collapse polytechnics wa collapse kò sí nǹkan tó ń ṣiṣẹ́ the basic things of life is not working ẹ jẹ́ ká kúkú shut gbogbo ẹ̀ down ká kúkú mọ̀ pé a ti wà ní ogun completely because ìlú tí kan the 5 basic things ò bá ti ṣiṣẹ́ níbẹ̀ ẹ ti wà ní ogun already so why are we scared? mo kí gbogbo aláìkan sí mo tún kí láìkan sí mi Akintoye ọba Elédùmarè kò
kò ní fi wá sílẹ̀. Mo kí gbogbo wa. Àṣeyọrí la máa ṣe. Àní ṣàṣetì. Ó ń ṣọmọ lókù bẹ́ẹ̀ ni, àní sí pẹ̀lú ìyá rẹ̀. Àwa la ní síyá àgbẹ̀yìn. Ojú ló ń kán ìbòjí. Inú ọ̀run lèmi wà ní símù sínú òtútù. Ọ̀run gidi ni mo wà nínú ẹ̀ 32. Ojú ló ń kán ìbòjí. Ọ̀run máa gbà síbẹ̀. But kò ní wá without us making a lot of effort. And we will continue our awareness, which is exactly what we are doing on a daily basis. Àdẹ̀pẹ̀ fógun, bọ̀ tó gun bá fẹ́ dé, kó yà tètè dé, ká kúkú mọ̀ pa tó wà nú ẹ̀. Kọ́ lè bá wa yanjú ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀. Tí kò bá ṣe yanjú, bá ṣe ń sọ ìdẹ́, kọ́ kúkú wá bá wa yanjú ẹ̀ tó bá ti di crisis. Because United Nations ò ní dá sọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó bá di crisis. So tó bá rò pé bóyá United Nations kan bọ̀ wá ràn yín lọ́wọ́, ó dìgbà tó bá ti wọ crisis mode. Tó bá ti wọ crisis mode, you're going nowhere. Mo kí gbogbo ẹlẹ́gùn sí. Àníṣọ́lá sọ bí ṣe sọ. Gbogbo ìgbìyànjú èmi àtẹ̀yìn kò ní já sásán. Gbogbo àwọn tó bá dẹ̀ sọ pé ìran Yorùbá ò ní bọ́ nínú wàhálà táwa náà ẹ̀ ẹnu ẹ̀ ní gbogbo àjọ wa. Especially ẹ̀yin lówó ẹ dákẹ́. Ẹ̀lẹ́ kúkú nìkan tẹ́ fẹ́ lose, àwọn kúkú nìkan tá fẹ́ lose. We have nothing to lose. Ẹ̀yin lẹ́ nìkan tẹ́ fẹ́ lose. So ẹ má tètè yanjú ẹ̀ kó tó di pé gbogbo ẹ máa di gbàsgbòs. Tàbá ti bọ́ sórí ẹ̀ mú. We have nothing to lose. So ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ pé ọ̀nà àbáyọ òun ni pé kí Yorùbá kó gba independent ẹ̀, ká dá dúró, ká máa ṣayé wa lọ. Ìyàn ní ìpè àní ní neighbors, and we will not be hostile. We will form our own government, and our government will be the one to tell us how they will move us forward so that kí gbogbo tó ń ṣe wá a lè ní àṣeyọrí. Mo kí gbogbo lẹ́ẹ̀kan sí ń bọ̀. Èní ni Friday lẹ́ẹ̀kan sí 7th of February 2025 as we continue our quest to self-determination. We are not giving back and we are not going back on it. Our demands must be met. It doesn't matter whether it is comfortable. Àwọn tó ń padà mọ̀ fún tó ń palẹ̀ mọ́ fún 2027. Àwa náà ń padà mọ́ fún exit. So wèrè méjì fi jáde sójú títì láìpẹ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń palẹ̀ mọ́ fún 2027, àwa náà ń palẹ̀ mọ́ pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń palẹ̀ mọ́ sílẹ̀ fún 2027, àwa náà ń palẹ̀ mọ́ sílẹ̀ pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. A dẹ̀ máa kúrò ní Nàìjíríà. Torí ẹ lè force wa sínú Nàìjíríà. Ẹ lè force wa, a ní àfẹ́ Nàìjíríà mọ́. A fẹ́ independent Yoruba country. A fẹ́ ní kankan ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà. We have had Nigeria for 64 years. Failure burúkú ni, olórí burúkú ni, ó fail. Ó fail látòkè délẹ̀, ó fail ọmọdé, ó fail àgbàlagbà, ó fail arúgbó, kò sẹ́ni tí kò fail. And that means that our quest this time around, kò sí tó kọ́ mi pẹ̀lú ọmọ Igbo, kò sí tó kọ́ mi pẹ̀lú àwọn ìyà tó kù. Ilẹ̀ Yorùbá ni mò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. I'm not fighting for people in Benue State. I'm not fighting for people in the north. I'm not fighting for people in the south. But nílẹ̀ Yorùbá tá à ń demand fún yìí, ẹ gbọ́dọ̀ dá wa lóhùn. It's as simple as that. Bẹ́ẹ̀ dá wa lóhùn àní filẹ̀. Bẹ́ẹ̀ dá wa lóhùn àní fimi sílẹ̀. We will continue until that quest comes to pass. Àní fimi sílẹ̀ until tẹ́ máa fi dá wa lóhùn. And it is important that we sit together and talk about it.
but ẹ bá fi pé ẹ máa fọwọ́ gba sẹ́gbẹ̀ẹ́ for your own selfish ambitions. Torí gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú ambition ni pé to keep Nigeria together and be telling us that there's a plan, there's a future. The future for Yoruba people in Nigeria, our future in Nigeria is dead. Completely dead. Our future now is for us to have an independent country out of Nigeria. And that's our demands. And nobody can take away that demand after the banfe wahala. Then let us sit together and see what we have together and divide it, and we shut our borders and we continue to build from there. But Nigeria, and then terrorists continue to infiltrate us, and they are moving very faster than even yesterday. Then there is fire on the mountain. And that fire on the mountain means that we can't afford not to stop it. So better can stop it, you see, before their agenda and their quest. Everybody knows that their quest is to take our land. Everybody knows that our Fulani, àti Igbo, àti Hausa, àti British, àti America, that is their agenda. Agenda, and we need to stop it. And we cannot joke with it. And if we have to fight it with our last blood, we will fight with our last blood. Any makulo maku, any man yelo mayi. I keep saying it. But when Nigeria might exist while we are still alive, the fight continues. Thinking that if you capture one of us, then the Yoruba nation will just die down. No. The fight will continue because there are millions of more Yoruba people that will take the job and continue. A very strong woman for standing firm on the quest that Yoruba people must be free. Àwọn ìyá wa tí wọ́n dúró tán dáadáa, tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ méjì tó lọ sí bíbà tó tún lọ sọ́hùn, tó gbà fún bàbá wa Professor Akintoye gẹ́gẹ́ bí the leader for the Yoruba Nation campaign, tó dẹ̀ dúró. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa náà tí ẹ dúró dáadáa, tí ẹsẹ̀ yín ò mì. And none of us should be scared. None of us should be concerned. In tó bá fẹ́ dá bó ṣe máa ń kọ́kọ́ rí nìyẹn. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin groups kankan. Igboho is our leader. And tó bá dẹ̀ ṣe ti tọ̀dọ̀ tiẹ̀, you have the right to go and do yours. But tó bẹ́ẹ̀ láti jáde sí títì torí pé mọ̀ pé Igboho gangan ló ní kọ́kọ́rọ́. Torí tó bá yẹ pé tó bẹ́ẹ̀ ni, while he was detained, a lot of you would have been out. While they came to attack his house, nobody came out. Gbogbo apọ̀ jánu ni. So Ọlọ́run tó fi kẹ́ wa for now, tó fi protected fún wa títí di wákàtí, Ọlọ́run náà túbọ̀ bá wa protected ní gbogbo ìgbésẹ̀, ní gbogbo ìsọ̀rọ̀ ẹ̀. Torí ẹlòmíì ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn ló ń wá fi capture pé kí ni Ìgbòho tún fẹ́ sọ. Kò dẹ̀ sí ọ̀rọ̀ tó lóye bá sọ kò tí sọ tó, torí pé kí ni kò lè wà ní position wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá lénìí tó dẹ̀ rí gbogbo tó ń lọ nílẹ̀ Yorùbá tó dẹ̀ ń sọ sí, tí ẹ̀yin kan dẹ̀ sọ di pé ṣé òun nìkan ni, kò ń ṣe òun nìkan lóòótọ́.
kò ń ṣòwò nìkan lóòótọ́ but àwọn tó kù òdìdí náà ni wọ́n sọ̀rọ̀ sí ni wọ́n dákẹ́ wá tó ń pa wá tó ń massacre wá. The rest kept quiet. And they kept quiet, knowing fully well that Igboho needed everybody to be united. So Mokie, I know how you feel on a daily basis because apart from your wives and your children, I am the next closest to you. And each time I see and I hear how he talks sometimes, I can feel the pain. And that is why people like us have said, we will sacrifice anything for him. I want us to listen to I'm going to play something for us to listen to from CSI. I believe he made this on TikTok some few days ago. I just got this shift. Nigeria couldn't listen after back. To be Baba, they just buy your buy it. I just did the Lord get to Wada. Fulani, kill him, see. Everybody that did not believe me, Timmy, that is all right. So I can feel rolling. I don't know Pamelo Modu. When you follow Olamudu, so more Mama Son Buba. Bugwe, they was living, Patapata. I go Bugwe, they look Kinaboli, no doubts. Olakwe, Baba Mutin, Ajanibilu, Baba did wrong. Baba Sadua, the BC in 2020, little Kinaboy. Some of Baba Sadua, Baba Sadua, a wallow Tinaboli. Alberca did that, Baba, Janui did Belu, Bugwe, the what Tinaboli. And now you do it to Motoma, and now you do it to Motomotoman. Who they want in a bolivi? Lay, go down, Minisoka, the Tinebo. Alberta to Babami, told Mama when alone, Babam with Najani. Alberta Babam with Najani, Bill, you alone. But when there was in Lay, the Tinebo look, Kejo. And now you do you. I shall be as some politics. I shall. Last year long. Hereby. But when they were coming only in 2021, Nisoka, the July 1st. But when they were. At Soja new, at TSS new, at Olopado, no new. At the small them by the monthly. Then monitor me, then Pimila, Gomijila, but then Pimu, at the minimum one week, Boy Patapata. At Aldona, at the Joa. Wallahi, Alberca, at the grad, whatever the Panulejo, Bubomote, FYI, we must shed not your Alberca, I want to put enjoy. They were fine and live. Paruki Abide. At the work, at another rival. Ubomote, you are Adam of our Gomos, the Duka. Edgam, Tayovitan. Last year long. Wait, then I was coming on 2021. At the end, they want to only say, they must have called. Some of I must say, call, don't you want Tibono Minguna? I shed the money. I got away if I before I even what more simple for you could do. I shed the money. So when I'm about a dollar, enjoy it. I shed. At the end, I will lose it. What you need to what I will lose it for you. I want about the girl of family. I don't think one of them. Talk about to me or let me know. Okay, now, all the group are at the tier color permission at the end of say the one family. Say, look at Moti. You look in Puy. Say, Mother Tibu Wakat. All the group who are disabled, no, let go, you know, no one like you are by your security. Now, listen, all the group who are at TDSS at the way they were living at the way. Now, listen. Every Bobo, Iwapi, Bobo said, Peter, silly me, a Kobo, a Kobe, a Kobo Kami, a Padukami, a Sibuya, my mother, but Motopa long way, coffee, and maybe Lelo, or baby below, yet top of me while you're along. So now listen, Bobo was you put there was a Erugama jello, and a jello, as a book and down. Just a little bit of Martinati, no, you see.
ẹbí jáde láyé ẹni kàdùn níwájú Ọlọ́run inú yóò ní fi ọjọ́ kan dùn látàrọ̀ dalẹ̀ ọlápẹjọ tí wọ́n ti rántí pé ẹ̀dẹ̀ bá dúkìá mi jẹ́ ẹ bá dúkìá ọmọ ọlọ́mọ ẹ bá bàbá ìfọdà yẹn ra mọ́tò lọ́wọ́ olóòfin àbí mọ́tò tó ń ra òun fẹ́ fi hàn mí kí n ṣàdúrà sí ó gbé dùnú wa ọdẹ pàdé ìbànújẹ́ àti kó òjijì ikú òjijì ní ọ̀pọ̀ àgbóyà àtàwọn ọmọ yìí gbogbo ẹ̀tẹ̀ wálé mi ló gbìjọ yìí àti Ìgbò ti bẹnu yìí ni o àti Fúlàní nínú yìí o àti Haúsá o àti Yorùbá o ikú òjijì kí ọmọ pa yìí tọmọtọmọ láṣẹ Ọlọ́run àdúrà mi síwájú Ọlọ́run ni àti gbogbo ẹ̀ olóṣèlú tẹ̀ ẹran wá pátápátá ikú òjijì ní ọ̀pá yìí tọmọtọmọ ẹ̀ ń dààmú táyọ̀ fi ta àti gbogbo ẹ̀ olóṣèlú tẹ̀ ń dá àwọn mẹ̀kúnnù láàmú torí pé mo sọ pé ẹ̀ ń dá mẹ̀kúnnù láàmú ẹ̀ fi bí pa àwọn yẹn ẹ̀ fún wa security ẹ̀ ń jí wa gbé ẹ̀ ń rìn fa àwọn ya wa ẹ̀ ń ba gbogbo oko wọn jẹ́ ẹ̀ ń ba dúkìá wa jẹ́ ní ilẹ̀ nígbà lọ́pàá mi fò àbí ẹni sí oríire ẹni ní sinmi tẹ́bi kọ́ káyọ̀ nípa bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ńlá tẹ́ńbẹ́nu ayé tẹ́jálágbára tẹ́jọ́ olóṣèlú tẹ́jálágbára ayé tẹ́ẹ̀fì àwọn mẹ̀kúnnù lọ́kàn balẹ̀ ọkàn tí yóò ní balẹ̀ ẹ̀yin ló pọ́kàn tí balẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wà ẹ̀rọ rẹ̀ pa ẹ̀rọ mi ló ní ṣiṣẹ́ ebi náà ni àwọn jínigbé náà jíyàwó assistant inspector general police gbé assistant inspector general police wọn lọ jíyàwó ẹ̀ pé mọ́kànmọ́kàn lóye kan oye tó kára o máa kára ẹ̀ dẹ́ kàtà wọ́n padà jíyàwó IG náà gbé wọ́n jíyàwó civil service staff gbé wọ́n jíyàwó gbogbo yín gbé láti ọlọ wọ́n jíyàwó senator gbé wọ́n jíyàwó gbogbo ẹ̀ tẹ́ jálágbára tẹ́bẹ̀ẹ́nu ayé tẹ́ fún sípẹ̀ kúnnù ní security wọ́n jíyàwó yín gbé wọ́n jíyàwó ọmọ yín gbé wọ́n jí yín gbé tìrẹ̀tìrẹ̀ abáyé kan tó lọ́jọ́ yìí fọ́ẹ̀ èyí kì í bọ́ sọ yàrá ọ̀rọ̀ mọ́ ni èyí ló ìbú ìyàwó ni ọlọ́pàá kí mo sì pín kì í mọ ẹ lé mi lù ìmọ̀ wọ̀ tó bá sàpẹ́ títí akérò lọ́sà pé bàbá ń sáwọ́ olùjọ́ kan náà ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ tẹ́ wálé mi lórúkọ ẹ̀ ní 2021 tájà bá gbógun ọdún láyé rẹ̀ òkun yóò sáré kẹ́yìn ayé bó tilẹ̀ fẹ́ gbẹ́láyé tó àìsàn lẹ́bi ló gbèsè ayé ìdààmú ikú gbóná ní ọ̀pá àgbọ̀ ẹ̀ tẹ́ wálé mi lórúkọ ẹ̀ àtẹ̀tẹ̀lọ́ fún lẹ́mi náà lórí ipò olùsí ẹ̀yìn rẹ̀ kẹrẹ̀ kò ní dáa fún ẹ lọ sẹ́rù Fúlàní náà yẹn wálé mi ó tún ara yẹn ọmọ Yorùbá ẹ̀dẹ̀ tó ń bọ̀ Buhari gbanagbana lórí ipò yẹn Buhari yẹn ọmọ tí Buhari bí yóò fọ ara ẹ̀ gbé wọn sí kótó kó láyé ẹ̀dùnkẹ́ wa Buhari Murtala Muhammadu Buhari former president of Nigeria ìjọba rẹ̀ lórí kọ́ lọ pa mí torí kí mo sọ fún pa àwọn yẹn mi wá kọ́ déètì ní ilẹ̀ Buhari 2025 la wà yìí February àbí mo wá ń gbé aládùúgbò fún wọn Buhari àti gbogbo ẹ̀ tẹ́ wálé mi lórí ìjọ yẹn àti gbogbo ẹ̀ olóṣèlú tẹ́ mọ̀ sí pé láti èní ìlọ ìdùnnú òní jẹ́ ti dẹ́bi jáde láyé ẹ mọ̀ fi ọwọ́ ara yín Buhari gbogbo ọmọ tó bí lójú ayé rẹ̀ báyìí ọ̀rẹ́ mọ̀ sí wọn ṣe lé ní tó wá sí gbogbo ọmọ tó bí tán tó kú lójú ẹ̀ tó kọ́ pa èyí tí ní òjijì ó dò ó èyí tí ó dààmú àti ẹ̀yin olóṣèlú ó yẹ ibo lẹ́sọ̀ yẹ̀ ọ̀tẹ̀ mọ̀ sí tó yẹ pé kò sí mọ́sẹ̀ fẹ́ẹ́ ṣèjà báyẹn fún mi nígbàdàn tẹ́ ìbọ̀dọ̀ mọ́mọ́ kọ́mọ orókè láyà yìí àtẹ̀yìn tẹ́ súnmọ́ mi tí wọ́n pè lóbùjọ yẹn tó ní kẹ́ mọ́ pèmí sí mo wà nulẹ̀ àtúbọ̀ ọ̀rẹ́ mi tí mo sọ fún pé ológbò yẹn o tí bá fẹ́ ṣe gbọ́ àti mo fi tán ẹ̀mí fi gbé ẹmúkùn ní olórí ibú mo kẹ́ fi tán ẹ̀ ní pé mo mọ́ ń do ológbò mọ́ sẹ́mi kẹ́ fi tán olórí ibú rẹ̀ wọ́n lè wá ti gbélé lórí kan kó ológbò yóò kó òjijì tẹ́ fi pa ológbò yẹn jọ ẹ̀ tọmọtọmọ yóò kó òjijì ní ọ̀pá yìí mo parọ́ fún ẹ ní èmi ń do ológbò mo kẹ́ parọ́ fún olórí burúkú rẹ̀ ní olùsí ẹ fẹ́ mọ̀ di abájọ èyí olùsí kò ní dáa fún yín ẹ ní fọkànbalẹ̀ Nàìjíríà ò ní nísìnyí àfitẹ́ bá pín Nàìjíríà yẹn kò ní nísìnyí àfitẹ́ bá pín gbogbo yẹn bàbá àtẹ jẹ́ Yorùbá yẹn ọba ayé ìjòyè ẹ̀jẹ̀ tètè lọ lórí kẹ́kẹ́ padà Fúlàní ò nífẹ̀ẹ́ yẹn o Fúlàní wọn ò nífẹ̀ẹ́ yín ẹ̀yin náà mọ̀ ọ̀nà ọ̀kẹ́ ìgbọ̀n ò nífẹ̀ẹ́ yín ẹ̀ẹ́dẹ̀ sòdodo ọ̀dọ̀ ẹ̀kẹ́ sòdodo ẹ̀ẹ́dẹ̀ sòdodo gbogbo ẹ̀yin bàbá wa tẹ́jọba ẹ̀yin ọba wa ẹ̀yin olóṣèlú tẹ́jẹ́ Yorùbá ẹ̀ mọ̀ fúnra yín náà kàn yín pé Fúlàní ò nífẹ̀ẹ́ yín o ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní sòdodo ẹ̀ sòdodo kẹ́ gbé Nàìjíríà kíkà gbọmọ lọ́lọ́ ẹ̀ kẹ́ fi Kánú lẹ̀ ọmọ lọ́mọ ẹ fi Nnamdi Kanu ẹ fi lẹ̀ kọ́mọ bá tiẹ̀ lọ ẹjọ́ lọ bá ọmọ àtìyàwó ẹ̀ kó sẹ́ nǹkankan ẹ̀yin olùkú kí ni Kánú sí ẹ fi Kánú lẹ̀ ẹjọ́ ọmọ bá tiẹ̀ lọ kí ló ṣe fún yín ṣé bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ sọ kó ló ṣe lò yín tó ẹgbẹ́ ní brain ẹjọ́ ló ṣe ó yẹ kẹ́ pé Kánú kẹ́ pè mí ká jókòó pé ẹ̀yọ́ ọmọ yìí kílẹ̀ fẹ́ nínú kẹ́mẹ́wàá ẹgbàá mẹ́fà fáwọn fámìlì yín security rẹ̀ ẹgbàá eléyìí ẹgbàá ẹ lọ sọ̀nà sí ọ̀nà ìlú yín ẹ lọ sí nǹkan kẹ́tẹ́ fi tù wá kẹ́gbẹ́ jágbé wọn mọ́ra o ẹ wá fọmọ́ lọ́mọ sínú ẹ̀wọ̀n láti bí ọdún márùn-ún ní sí àbọ̀dún mẹ́rin tó tètè wọ́n ẹ wá ń dàlá ẹ sọ pé wọ́n Nàìjíríà lẹ́sìn kí ni Kánú sí kí ni Kánú sí ọ̀sọ̀ òdodo kí ni Sunday Igboho sí ọ̀sọ̀ fún mi pé kẹ́ mọ́ pa àwọn fámìlì wọn mọ́ kí ni mo ṣe kẹ́yìn Yorùbá ẹ̀ tó wá ronú torí pé mo ní kí sálíù kó ní kẹ́kẹ́ kọ́mọ́ dín ẹ̀gbẹ́ kọ́mọ́ pààyàn mọ́ kọ́mọ́ boko àwọn bàbá ajẹ́ wọn Buhari kan lọ pa mí ọwọ́ lẹ́mi kóòlù láti 21 ẹ̀yin Yorùbá rẹ̀ wà mẹ́ ẹ̀ dẹ̀ jókòó ẹ̀ sọ pé kí n máa bọ̀ ẹ̀ sí àkáǹtì fún mi ẹ̀ fírì mi kí ni mo ṣe fún yín
ebi Buhari ló wà ńbẹ̀ àpá ló pé Buhari nígbà tí Yorùbá débẹ̀ sọ fẹ́ kí Yorùbá sọ pé ẹ jẹ́ sí àkáǹtì Sunday Igboho fún ẹ fi Sunday Igboho yọ 100 kò lè ẹjọ́ free kọ́ wọnú dùn náà kí ló ṣe mi ò pa ìpè ìdájọ́ kí ló ṣe kankan ẹni àwọn ọmọ lẹ́rìn ẹ̀bù ẹ̀kẹ́ dìmú ẹ̀ sọ kankan àbí bẹ́ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ èmi mọ̀ fọlọ́ wọn sọ̀rọ̀ náà ayé mi jọ̀kan màá dẹ̀ wọlú bàbá mi ẹ̀ tara yín nígbà tí mo ti lè sọ ohun tó dẹ́rù bà mí jù tẹ́lẹ̀ náà ni òkú yá mi mo sì ti sí mo ti free ọjọ́ ń bọ̀ lórí wa wí mò ń bọ̀ mi ò tí ì dé mò ń bọ̀ mi ò tí ì dé kí ló dé ani ẹbí àjẹmẹ̀kún ẹjẹ kára ó tún mẹ̀kúnnù kára dẹ kí ìgbésí ayé àwọn ọmọ tí náà lè nítumọ̀ kára ó lè dẹ yín náà níwájú Ọlọ́run kára dẹ ní ẹ lè sọ ní ẹni ani ẹ fara dẹ mẹ̀kúnnù kára ẹ ok ẹ sọ olóṣèlú kan tó kó ìjọba tó ní láàyè ẹjọ yẹn nìkan pé olóṣèlú ilé yìí ògbà tó kó ìjọba tó wọn tó ń gbọ́ bàbá Ọbásanjọ́ àwọn nìyẹn gbogbo wọn nìyẹn bàbá Ọbásanjọ́ ní àwọn náà ní kiri bí nàkí yẹn àwọn náà ní kiri bí àgbà nàkí yẹn kí ni gbogbo wọn yẹn èmi ògùn yìí wọn yẹ ẹsẹ tó kọ́ mọ tó ti ń sẹ́ ẹ̀ wẹ́ẹ́ wẹ́ẹ́ nìkan ká mi ò ti dákẹ́ mi ògùn yẹn sùn tọkọ̀ da bàbá wa lè jẹ́ bàbá wa lè jẹ́ àfikẹ́ bọ́tà kẹ́ mọ pàṣẹ máa wọn bá kẹ́ mọ sí ẹ̀ dídé ẹjọ́ kò kún tẹ mọ̀ náà nìyẹn ẹ̀ ní plan gidi kankan fún Yorùbá sí lọ́mọ Yorùbá ni wọ́n dẹ̀ sọ pé Yíbo ni àwọn gbèjà ẹgbẹ́ kìí ṣe Yíbo sáwọn tó sọ pé Yíbo ní ṣe wọ̀ ìjà rẹ̀ yé sí ṣé bá kájọ sọ̀rọ̀ ẹ sọ pé kí Sunday Igboho sí ẹ fi lọ́rùn lẹ̀ ẹ sọ kankan ẹ wọn sì dùà yà ká ṣí ọ tó ẹ òtútọ́ ní lára yẹn àgbáyà òsì tó ẹ ìkànnì ọlọ́run tó gbé fẹ́mi mi lọ́wọ́ yìí kò ní fẹ́mi mi lé lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá tó yẹ kẹ́ ọmọ dùn sáwọn ọmọ nù yìí fẹ́ kẹ́ni kẹ́kẹ́ bá rẹ́kọ́ọ̀dù tí bàbá bá ṣe jọ́ tí sì bàbá ní pé bàbá fẹ́ kẹ́ni kẹ́kẹ́ bá rẹ́kọ́ọ̀dù wọn fẹ́ kọ́ ọmọ Yorùbá kankan débi tó ga wọn fẹ́ kọjá àwọn nìkan ẹ̀sìn pírẹsidẹ́ntì láyé ológun ẹ̀tún sọdún mẹ́jọ láyé alágbádá ọ̀sẹ̀ tó nírú lọ́kì yẹn lóyún ẹ̀ẹ́dẹ̀ wúlò kankan fún Yorùbá ẹ̀ ní wúlò kankan láti fi síbẹ̀ ẹ̀sìn láyé ológun ọjà faraàlú opportunity ńlá lẹni kò sí ẹni kankan ọmọ Yorùbá kan tó ní opportunity ẹ wá fẹ́ kí Yorùbá kankan bá rẹ́kọ́ọ̀dù yẹn ẹ wà mọ bínú ọmọ Yorùbá kankan gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá ti wà kó bá ẹ mọ bínú wọn ẹ mọ bínú bàbá bá ti jọ mọ bínú gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń ṣiṣẹ́ tó fi yọ bàbá mi ń kó náà nira sí ìlànà wọn yọ ń kó ní lágídí tí gbèsè ayé lẹ́nu yẹ ẹ ṣe láyé ológun opportunity ni bàbá bá ṣẹjọ ẹ tún wá sí ọdún mẹ́jọ láyé alágbádá kò sẹ́ni tó bá rẹ́kọ́ọ̀dù yẹn wà fẹ́ kẹ́ni kankan tó bá rẹ́kọ́ọ̀dù yẹn mọ́ ẹ tó bá ti wá wà mí kaba ẹ tó wà kó kaba ẹ mọ bínú wọn ni tó ẹ Ọlọ́run wọlé ayé pé bẹ́ẹ̀ sì dá àwọn bàbá wa tó jọba láàmúgbà tẹ́lẹ̀ ẹ dídé ẹ jókòó tẹ ẹ fa bàbá ọba yẹn ìjọ yẹn ń tẹsẹ ẹ dójú tán bàbá yẹn òtítù lẹ bá kó láyé tó ẹ mo sọ bẹ́ẹ̀ àṣẹdẹkùn kò sí kankan bẹ́ẹ̀ sí ẹ lè ṣe ju tẹsẹ yẹn náà lọ ẹ lè ṣe ju tẹ ẹ lé mi kó lu yẹn náà lọ kílẹ̀ lẹ́sẹ̀ ẹ sáré wá pa bíbí tí mo wà yìí bẹ́ẹ̀ kẹ́ pa mí ẹ lè ṣe kankan lẹ́yìn kẹ́ pa mí kílẹ̀ tó fẹ́ dà fẹ́ ẹ̀yin náà ta kù náà ni bẹ́ẹ̀ pa mí lè ṣe kù abẹ́ẹ̀ ni kù tó bá ti mọ̀ pé ló wá jẹ́ pé kú ní ọ̀pọ̀ yẹn náà ọ̀lẹ́dì gbogbo ẹ̀dẹ́ sọ pé kọ́ lọ pa mí tẹ̀ ṣe wúwo tẹ̀ ń pariwo yìí àtẹ́ni kọ́ lọ pa mí tẹ̀ sọ pé ẹnu rẹ̀ rọ̀ síbẹ̀ ni ọ̀lẹ́dì ìbẹ̀rù ẹni gbogbo ẹ̀ pé ẹ̀ lu agbára ẹ̀ táyọ̀ fìtẹ̀ ẹ̀yẹ olórí bùi àjọ yìí ra wa pé àbọ̀lọ́ wọn jọ gan tó bá pẹ́ títí akérò ló pè bàbá ìdí bá ti yóò ti bàbá lójijì táyà ẹnibọ̀dì ọjà òjijì lá bọ̀ lọ́wọ́ ìjọba lógún ẹrú Nàìjíríà yà máa bọ́ lójijì tẹ́rọ̀ bá everybody tí ó dàbí magic ẹ̀wò yà sí ìjà wọn ẹ̀ lé kódà ẹwọ iná ara gbogbo nǹkan dàrú gbogbo everything kálukú wa ń ganu wọn á sọ àwọn bàbá wọn sọ pé àwọn ẹni ọlọ́ọ̀dì ganu kí gbogbo sẹjọ bàbá wa táwọn lè ń ganu kí sẹjọ wọn ṣé tìlú padà wọn tọ́ fún àwọn ẹni ẹlẹ́ni ganu ẹsọ àwọn ẹni ọlọ́ọ̀dì ganu ẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run rubbish kọ́ wọn ṣe o lọ́nà ìjọba jẹ́ fún gbogbo wa ojú ò ní tí ayé ò ní fi wá ṣe ẹ̀yẹ ayé ò ní sọ wá di ganu ẹ ṣé mo dúpẹ́. Everybody who has seen the watch, don't forget to subscribe. Ṣé ọ̀nà gbọ́n? Ṣé gbogbo tí olóyè sàn bẹ̀rẹ̀ nísìn? Èwo ló mú ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́wà lórí màá ní láti ra mic mi, so I don't know what is wrong with this one. So bóyá ìgbà tó ti dé sí Africa ni weather yẹn ti change and I don't know. So we keep having problem with my with the volume on the laptop. Kò dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ nígbà tá a wà ní England. So all of a sudden now I'm having problem with it. So I need láti ní kọ́ bá mi get maybe another external mic wà lè máa lò. So ọ̀sùn ìmọ̀ tó fa ilé tí à ń lò ní ẹ̀sìn tí gbogbo ẹ̀ ṣe balabala bólúbólú. Ẹ má bínú. So now mo kí gbogbo àwọn táwọn lórí ìjókòó lẹ́ẹ̀kan sí. Kí ni Sunday Igboho ṣe
What is the offense of Sunday Igboho that warrants his life and the killing of 2 people and the dead body have not been returned as we speak right now? That also led to him being chased out of Yoruba land, out of the Figbodowa. And people continue to live in Yoruba land while Sunday Igboho is outside. Abi, ẹni kò kàn yín ni àbí? Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Okay. All right. Wọ́n ní tó bá di ìgbà tí akálòlò àbí bàbá ṣe sọ́kọ́ nìyẹn. Akálòlò tó bá díjọ́ kan á kọ̀ pé bàbá òjijì la máa bá gbogbo yín. Òjijì ó kù díẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ lọ múra sílẹ̀. Ẹ lọ lo traditional Yoruba medicine. Ilé ìṣọ̀rọ̀ ẹ mo lè ṣògùn lọ lo ìyọnú tó dá sára. Torí pa máa jáde nígbà tásìkò bá tó tí kò ní pẹ́ mọ́ tó bá ti fún wa ní announcement. Olórí burúkú Instagram ọmọ àlè fídíò tá ṣẹ̀ṣẹ̀ tán nísinsìnyí wọ́n ti gbọ̀n yọ one bastard. Àwọn òfò ti tọ̀ gbogbo yín lẹ máa jìyà. Facebook wàá jẹ ṣé géèyà ó kù díẹ̀ àfikà ẹ̀yà máa ní ẹjẹ́ ṣẹ́jà àfihàn sílẹ̀ ó kù díẹ̀. Ẹni máa kú máa pàdé ẹni máa pa òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Ó kù díẹ̀ ni mo sọ fún gbogbo yín. Ṣẹlẹ̀ international community yẹn ó kù díẹ̀. Orílẹ̀ wa láti máa perform kò ń ṣe England. Èyí tí mo lè ṣe ní England mo lè ṣe lórí ilẹ̀ mi. Wọ́n tó kù díẹ̀ ẹ jẹ́ ká fi hàn sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin wa lẹ́ẹ̀kan sí tí ẹ̀ ń bá wa ká lọ lórí campaign for Yoruba nation. Like I always say, enemy pọ̀ fún wa gan. Kò ń ṣe enemy kan là ń bá jà. We are fighting multiple people. Wọ́n mọ̀ pé tíran yìí bá ti bọ́ báyìí, that is going to be the end of the straw for them. Tí Yoruba nation bá ti wà, Odùduwà republic, Odùduwà kingdom, ní láǹfààní pé fẹ́ lọ sí Europe. Kí lẹ fẹ́ lọ ṣe ní Europe? Kí ló ń ṣe ní Europe? Tá bá máa lọ sí Europe, a máa kọ̀ ṣọ́rí dé lọ, a máa padà ní. Ẹ̀yin ò tún ní láǹfààní pé tó lọ jókòó síbẹ̀. Dáwà ṣe wà ń bẹ̀ for 25 years. Ẹ fi pé while I was there for 25 years, ó fi pé mo ṣe dé ń bẹ̀ ni. À ń ṣiṣẹ́ bí kúrò ni. À ń ṣiṣẹ́ bí kúrò. And these are the reason why I thought she fẹ́ kí Yoruba nation tó wáyé. Because àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun, the white people, wọ́n mọ̀ pé tẹ́ bá ti gba Yoruba country, they will not have any reason, to run to Europe. Sí nǹkan tó fẹ́ lọ mú níbẹ̀. Kò sí nǹkan tó ń ṣe ní Europe. Iṣẹ́ làwọn èèyàn ń ṣe. Àwọn ẹni tó ń wa káàbù wà nù wa nísìn. Ẹ pé taxi ló ń wà. Kí ló dé tó kúkú máa wa taxi nílẹ̀ Yorùbá? Kò dẹ̀ máa san tax fún government. Kò dẹ̀ wá okay. Why do you want to go to Europe? Kò lọ máa wa Uber. Tó bá lè wa Uber yẹn nínú ilẹ̀ Yorùbá. Ẹni tó fẹ́ ní shop, tó fẹ́ máa tajà, wà á ṣí shop ẹ̀. Ẹni tó fẹ́ ṣe research, wà á ṣe research. You don't need to go to Europe and be doing what you are not even meant to be doing as jobs. Because most of iṣẹ́ tá à ń ṣe ní Europe, we can do it back home. But olórí burúkú òyìnbó wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó gbérí. Because wọ́n mọ̀ pé tí ilẹ̀ Yorùbá bá ti gbérí, our life will change. And they don't want that. They want our life to remain miserable. And that is the reason why a gbọ́dọ̀ show wọn pé we are a true warrior. Gbogbo pé à ń bẹ̀rù àtẹ̀jáde tán yẹn is because àṣìwà cowardness ló fi pa wá, cowardness. Ẹ̀yẹ́ jẹ́ ká bọ́ sójú títì ká bèrè ẹ̀tọ́ wa.
àwa wo ohun tí wọ́n máa ṣe fún wa káwọn náà wá wò bóyá a máa dákẹ́ bí a torí pé tó bá yin tear gas a máa sá kúrò lórí títì wọ́n yin tear gas ní Europe náà táwọn ọmọ Europe já dọ́ọ̀fì kúrò ń bẹ̀ ẹ fi pé gbogbo àwọn ìlú tó break ẹ kàn fi pé ọkọ̀ pariwo lórí àwọn kò bẹ̀ sí mídíà báyìí níjọ́ náà. They were out on the street demanding their rights. Hong Kong ni ẹni sojojúmọ́ ló ń protest for their rights. So I hope freedom yẹn ọkọ̀ máa mú léyìn nínú yàrá yín níbi tá a wà níbi tí gbogbo wa ti ń jókòó táwọn program. Everybody must tell somebody to prepare for the exit of the Yoruba people out of Nigeria. We don't give a toss about whatever your governor feels. Because can you come up with our governors? Our governors has no. We don't have any damn relationship with them because they can see the influx of Fulanis on a daily basis. If I don't hear trade, I don't speak on Walano. Shape America shouldn't deport everybody. Listen, and deport anybody down because Donald Trump need their aliens. We need one in America. And to West America, like visa, so that come boom. Don't come into the America as an illegal immigrant. You know, I think she can't so quick back country. Can't come so far quick shut up. Only that from buy what the bank shut up. Only show you. You don't know who is who. Look at who come one day. You go to watch your Yoruba. And listen to Bafik border. Because I need someone to be able. Where's your Nigerian passport? I'm going to show you book immigration to what I talk to you. And Fulani talk to you for you there. A week before I travel, I'm going to record ní Yewa. Ọwá ń bọ̀. Àwọn méjì. Immigration wá dá wọn dúró. Ọwá ní kó bọ́lẹ̀ ní mọ́tò. Ọwá ń béèrè passport. Àwọn yẹn wá ní kí àwọn fi passport ṣe nínú Nàìjíríà. Àwọn travel outside the border náà nínú Nàìjíríà làwọn ṣì wà. Lọ ní kó bọ́lẹ̀ nínú mọ́tò. Bó ṣe pè mí nìyẹn. Ní kó gbé sórí fídíò call. Bá ń bá immigration náà sọ̀rọ̀ Yorùbá ni. Kò tẹ̀ ẹ̀kọ́ fi gbà call. Àwọn tẹ́ báwa ṣe wà báyìí ní ara ń kan Gaza wa. Ẹni ìdílé tún ti la fẹ́ kó spark. Bàbá Akintoye ló ń kó dẹ̀ mọ́lẹ̀. A dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ bàbá. Mo ní kó gbé sí fídíò call. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo kàn connect olóyè mọ́ mi láti Germany. Torí fídíò olóyè báyìí. Àwọn aláwẹ́kàn mi ládùú Èkìtì olórí burúkú bọ́m̀bà sàrọ̀ ọmọ Yorùbá immigration officer. Àwọn èèyàn sọ Yorùbá sí ẹ pé inú Nàìjíríà làwọn wá àwọn lọ rìkọ́ọ̀dì ni àwọn padà lọ́lé ni. Ó ní wọ́n rude wọ́n sọ̀rọ̀ dáadáa kìnnìkan. Lólóyè ní kó fún wọn sílẹ̀. Mo tẹ̀ ní kó lóyè máa lọ lóyè ní náà. Mọ́tò yẹn gbọ́dọ̀ move kó tó rò lórí line. Life ni gbogbo lóyè. Ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀? How many people like that on that dúró èèyàn máa rí táà sọ fún pé ká gba country ló lò sí tí immigration dá yín dúró lójoojúmọ́. Ṣé gbogbo ilẹ̀ máa ní access sí nọ́mbà mi? Ṣé gbogbo ilẹ̀ mọ̀yàn lẹ máa pè yàn? Imagine tó bá yẹ kó àwọn ọmọ yẹn kò ń ṣe àwọn ọmọ tó ń bá wa ṣiṣẹ́. How many intimidation like that ló ń ṣẹlẹ̀? Ọmọ Yorùbá lélẹ́yìí ló bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé yẹn nígbà tó lóye wá sékìtì àwọn làwọn welcome olóyè. Lólóyè náà ò fi gbọ́ gbogbo yẹn. Kí làwọn ọmọ yẹn ṣe? Bẹ́ẹ̀ ni kó máa mú passport jáde. Bó ṣe fà ọmọ yẹn sílẹ̀ nìyẹn. Olóyè make sure the mọ́tò yẹn move ká tó kúrò lórí call yẹn video call. This was 2 weeks ago. 2 weeks ago precisely. Ṣé bá rántí program táwọn ọmọ yẹn lọ record ní Yewa. Àwọn team wọn Koikimedia. All this intimidation continue within Yoruba land and whereas they not àwọn olùṣolórí burúkú Fúlàní kan wọ́n wọlé kò sí pọ̀ immigration officer ti sá kúrò ní border pọ̀ bí bàbá wọn dá kọ́dúró ní border táwọn Fúlàní bọ̀ á yìnbọn fọ́ orí wọn ni orílẹ̀ ti wá ẹnìkan náà lọ ti intimidate wọn. You are travelling between Benin wọ́n máa intimidate you. This was 2 weeks ago. Mo dẹ̀ jẹ́ kí bàbá yẹn mo kàn connect olóyè ni and luckily lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ olóyè pick the video call. Olóyè ní kí ló ṣẹlẹ̀ mo ní àwọn immigration ọ̀dà àwọn ọmọ yín dúró àwọn ọmọ yín tó lọ record wọn ọ̀dà àwọn dúró fún kíni lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó rí fídíò lóyè báyìí lóyè òun padà bàbá nígbà tẹ́ wá sékìtì àwọn aláwẹ́ kọ́ mi lẹ́kìtì
for the fact that àwọn ọmọ yẹn sọ pé inú Nàìjíríà làwọn won't travel outside the border. These are the problems that many of you are facing. So that báwo lọmọ Yorùbá ṣe fẹ́ máa travel within Yoruba land, ẹ̀rù á máa bà yín. Within Yoruba land, yé wa lọ outside the border, they are still within Nigeria in Ogun State. But immigration kan fi show power. Ní ọdún jù sóhun. Làwọn ìyá tó wà ní mọ́tò yẹn láti máa sọ fún mi pé irọ́ ló ń pa o, pé kí n má believe àwọn ọmọ yẹn wọ̀ rúdì sí o, nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Bí ó rò pé lọ́la àwọn ọmọ yẹn pa nígbà táwọn yẹn sọ pé àwọn ọmọ Ìgbòho làwọn, bí ó rò pé lọ́la ń pa ẹ bá spokesman Ìgbòho sọ̀rọ̀ tẹ̀rọ níta ní spokesman nígbà onídàá fún bàbá tó bí ọ̀rọ̀ ní ṣoríire, bàbá tó bí ọ̀rọ̀ ní ṣoríire. Ìta máa rán àwọn èèyàn síbẹ̀ ní síta máa da gbogbo ẹ̀rú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn mẹ́fà lákọ̀ máa rán lọ síbẹ̀ la máa da gbogbo ẹ̀rú. But nídìí gbogbo yẹn kò ṣe báwa náà ní wèrè lórí. A fẹ́ ṣe nǹkan to the protocol la ṣe sọ pé kí gbogbo wa lọ múra sílẹ̀. Èmi náà ń bọ̀ nílé àjọ máa ṣe rálì yẹn. Kí àkọ́ máa sọ fún mi pé Koiki máa jókòó sí lóyìnbó kí mo fẹ́ máa ṣe dé lóyìnbó. Mo ní journalist máa ń tẹ̀lé story mi. Ó ṣe bí tèmi. Èmi ń bọ̀ nílé tó bá ti bàbá kí tí bá ti padà lọ London tí bàbá kí ló ìbá ní rálì ń bọ̀ báyìí mo ra ticket mo ń bọ̀ nílé. Àjọ máa wà ní front ni, àjọ máa gbá front ni, àjọ máa gbá front gidi ni. Ká máa demand for our rights. So èmi ò ń ṣe àwọn tó máa sọ fún yín pé ẹ máa lọ no, mo wà ní Africa báyìí, ní Africa ni mo ṣì wà, mo ti padà sí London, ní Africa mo ṣì wà. À ń bọ̀ sí mo ní mo dé tán sọ fún mi pé mo ní dé, ìwọ ló máa sọ fún mi èmi ni máa dé, ìwọ kọ́ ló máa sọ fún mi pé ìgbà tí máa dé. Tọ́bádẹ̀ ní ni lọ́ máa mú ọ̀la lọ́ máa mú ni, tọ́bádẹ̀ mú mi náà mo like I said àìmọye àwọn tó tún máa dìde. Àwọn ṣúkúnú wà lọ́wọ́ wa, àwa là ń dè wọ́n mọ́lẹ̀ ní àwọn wèrè, àwọn tó sán lórí ju tèmi gan lọ. Àwọn ń sọ̀rọ̀ lórí social media ní tọ́ba tún wọ́n lẹ̀ nísìn within 1 hour nǹkan máa bàjẹ́ gidi. A dè wọ́n mọ́lẹ̀ ní pé kò necessary, a ní ìdíyẹn. Torí nobody has monopoly to violence. But a fẹ́ violence, a dẹ̀ fẹ́ bá nǹkan jẹ́. Òun la ṣe tó pé ẹ jẹ́ kájọ jókòó kájọ sọ gbogbo ẹ̀yin gọ́ọ̀nà tẹ́ ń sọ pé ní ṣúkúnú lórí. Ìlú tó burú jù lágbàáyé gan wọ́n fa wàhálà níbẹ̀. Ìlú tó burú jù lágbàáyé wọ́n fa wàhálà, wọ́n fa sùúrùtù gidi nínú ẹ̀. Kàmáì tí wàá sọ Nàìjíríà. And like I said, rally ta fi ṣe kò sí pọ́lọ́pàá múyàn kankan, kò sí ọlọ́pàá dìtẹ́ ènìyàn kan nìkan. Anywhere tó bá ti dìtẹ́ ní bọ́ọ̀dì báyìí ṣúkúnú wọnú bẹ̀ nìyẹn. Táwọn bá rálì lọ, wọ́n wá ní ọlọ́pàá múyàn kan kíní kò sí bí bá ba ọlọ́pàá náà dá. Ẹ̀yẹ kó tó tà yẹn, ẹ̀yẹ ká kọ́kọ́ sin màmá náà. End of this month, a máa sin màmá. Tàbá ti sin màmá tán, a lè finá méjì at the same time. Ẹ jẹ́ ká sin màmá yẹn, kí màmá yẹn ká gbé màmá yẹn, kí màmá yẹn dẹ̀ sọ fún bàbá Akintoye pé ó gbọ́dọ̀ gbé wa kúrò nínú Yorùbá nínú Nàìjíríà. That was their last word before she died, according to Prof. So ìwọ tó ń bẹ̀rù má fi ìbẹ̀rù tiẹ̀ má fi kó bá wa. Gbogbo ẹni tó bá ń bẹ̀rù lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín kẹ́ gbá wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́, kẹ́ gbá wọn obìnrin náà ọkùnrin, kẹ́ gbá wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kọ́ jókòó sínú ilé kọ́ máa bí Kọ́lá Olóòtú tá náà lọ sí gbọ̀ngàn tó ní kí ìyàwó máa rọ àmàlà kọ́ tilẹ̀kùn mọ́rí. Ṣọ́kùnrin làwọn yẹn, ṣọ́kùnrin ni bàbá yẹn àbí kò sọ bẹ́ẹ̀. Bàbá Kọ́lá Olóòtú àwa ń lọ ìgbọ̀ngàn níbi tó ti ṣe jàǹbá fọ́mọ Yorùbá, òun ní kí ìyàwó òun tilẹ̀kùn mọ́rí kọ́ rọ àmàlà fóun. Tẹ bá dúró lè rán bàbá yẹn, ìyá máa jẹ ṣégè sí lára. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá ní gbogbo axis tẹ́ bá wà olúkálùkù lọ múra dáadáa. Wọ́n ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Òdẹ ṣojú kan láti máa ṣe rálì, gbogbo ilẹ̀ Yorùbá láti máa ṣe rálì. So kò sí pé àwọn owó mọ́tò kan àní láti sẹ́ndì owó mọ́tò sí ibi tó bá wà yẹn náà ló ti máa ṣe rálì tiẹ̀. So kò sí pé o ṣe ń jáde àwọn owó mọ́tò ibi tó bá wà náà ló ti máa gbé rálì yẹn. No room for fear. Anybody tó bá ń fi fear sí lára nísìn kẹ́ gbádànù kẹ́ yọ àwọn èrè kúrò lórí group yẹ kí ọkọ̀ kó bá yín nísìn. Àti wà the last straw. Rally lápè kò tí ṣe violent. Kí sójà àtọlọ́pàá káwọn wá sọ di violent, àwa mú tó máa kù. Ó fẹ́ fi jẹ́ kí iṣẹ́ yá fáwa nù.
so kí ọ̀kan kan máa fún yín ní ẹni fúgbù pé àwọn kan wà láàbúrò wọ́n tì ìyẹn kankan tó ti anybody ẹ̀tọ́ wa là ń béèrè fún. It's either they listen to us or everybody will continue to demand their right. Òkùnkùn ṣe mi nìkan lọ́mọ Yorùbá, so everybody máa jáde. So continue to tell the message to somebody else. Date wo ni rally wọ́n announce ẹ̀ lè fún wọn ní date nísìn wọ́n máa announce a date èmi gan wọn date but date burial 27-28 ní Adó Èkìtì ẹ lọ máa múra sílẹ̀ ó bá ti ra àǹkárá lọ ra àǹkárá tó bá rí ní àǹkárá èyí tí àǹkárá tí a lò fún ti màmá olóyè Ìgbòho inú tẹ̀nà tí mú tèmi wá láti London èmi náà ṣe máa sọ fáwọn tíì mi nísìnyí kọ́ lọ ra àǹkárá tiwa náà so àǹkárá tá a máa fi ṣèkú a máa sì láyẹn dáadáa agbára Ọlọ́run so kí gbogbo ọlọ́ múra sílẹ̀ fún òkú tó máa ṣẹlẹ̀ ní Adó Èkìtì so láì kí nǹkan fíà nìkan kò sí tó kàn wá a béèrè fún nothing more than afẹ́tọ̀ wa and that right will be respected. So now that it should be 1 hour 30 minutes ẹ jẹ́ ká wá lọ sínú internet ká lọ túmọ̀ àwọn nǹkan tí a lè fi líǹkì ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Instagram ti shut wa down ẹ̀yin ẹ fi wọ́n sílẹ̀ àti Instagram àti Facebook ẹ fi wọ́n sílẹ̀ gbogbo jàǹbá tí Facebook ṣe fún wa ẹ jẹ́ ká ẹ mọ̀ wọ́n ní ọwọ́ èèyàn tí tèkúdà òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ẹ jẹ́ ká wọ́n wá tèkúdà ẹ jẹ́ ká kọ̀ tẹ̀lé control pé ilẹ̀ Yorùbá báyìí a lè máa rí picture pé ó ti wà lọ́wọ́ wa àti mú dání báyìí ẹ rí gbogbo àwọn Twitter àti Facebook yẹn tó bá bíbà bá wọn dání báyìí yẹn tá a bá sọ fún má ṣe oyè yìí ẹ jẹ́ fi fún wọn sílẹ̀ so fi wọn sílẹ̀ ẹ ká lọ sínú ká lọ láì ká lọ tún wo kí ló ń ṣẹlẹ̀ lórí tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àfẹ́gbà òmìnira ṣáwa nìkan là ń béèrè fún ni àwọn olúwo ló tún béèrè fún ṣáwa nìkan la máa ń béèrè pé àfẹ́gbà independent self determination gbogbo ilé ìta bá ní self determination èèyàn lè kà á ọ pé action ẹ̀ ojú títì ló ti máa ṣẹlẹ̀ it has to be on the street on the road because nobody is coming to support you and nobody is going to give you anything tẹ́lẹ̀ àti jáde. Now ẹ jẹ́ kí n gbé yín lọ sọ́dọ̀ àwọn this is 5 days ago mo sọ fún pé this is that international platform this is where you will learn and understand that so kò tẹ́ ṣe Yorùbá nìkan ló ń fẹ́ dá dúró no kò ṣàwà nìkan la fẹ́ dá dúró àwọn tó fẹ́ dá dúró pọ̀ ó wá kó bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ dá dúró yẹn ẹ̀yin lẹ máa decide it because nobody wants you to be free especially àwọn olórí burúkú àwọn òyìnbó every kan òyìnbó fẹ́ kẹ́ free ni David Lammy sọ fún yín pé after 50 years Nigeria máa dá báwo ni David Lammy ṣe máa sọ fún wa pé after 50 years Nigeria máa dá ṣẹ́rí pé síkọ́nà wà lórí ẹ̀ so now I've typed in on Google self-determination just normal search and I went to the news. This is how we pick information. Màá wo kí ni nǹkan tó ń sọ nípa self-determination mo kí gbogbo ẹ̀tẹ́ kí mi ẹ má bínú pé mo dárúkọ nǹkan ìpínlẹ̀ nǹkan tó bá ti wọnú spirit lọ so gbogbo ẹni mo kí láàyò nǹkan kan sílẹ̀. Now few news has popped up and I will give you the headline and then àwa mú kan náà àfi ṣe program bá lọ nísìn ẹ má wàá gbàgbé a media organization like I always say needs funding, especially we want to remain independent. That's number one. What I mean by being independent is that in tí mo ń sọ níbí báyìí nísìn ìjọba bá ti gbowó lọ́wọ́ Tinubu àní lè sọ̀rọ̀ báyìí torí pé wọ́n máa caution ni pé Koiki ó dẹ̀ gbowó lọ́wọ́ wa náà ṣèbí ṣe Tinubu ti fún ẹ ní dọ́là ó bá má tún sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn àbí ìjọ tí bá ti gbowó lọ́wọ́ amósùn lórí burúkú bàbá nífìlà gbogbo àbí tá bá ti gbowó lọ́wọ́ Gbẹ́ngà Daniel àbọ̀ṣọ̀bà àti compromise so tẹ́ ẹ̀ bá wá fẹ́ jẹ́ kí yẹn ṣẹlẹ̀ ẹ dẹ̀ fẹ́ kí mídíà kó máa tẹ̀síwájú lójoojúmọ́ kò ṣe pé àkọ́ntàn fóònù là ń fi ṣe mídíà no I keep telling you
While I'm in Africa, I made myself known that I'm a journalist. Mo kí tó travel, mo ti sọ fún àwọn National Union of Journalists ní UK that I'm going to be away. Akimo, I'll be away for a couple of days. And I want to move out of the country. In terms of media, and you say blogger, don't join the video, don't move video, don't move. So the reason why we continue to say this is so that because consciously, no, I can say I'm not linking with anybody. I'm a registered independent media in the United Kingdom. Media and Yoruba Nation. But we decided to leave the whole of Koikimedia 100% for Yoruba Nation. But it needs to be funded. To buy people back to West Africa and send money, so my mom picked the bill. On short of £5,000, and I've touched other African places. I don't have to come and be telling you the problem in Kenya and economy. I've moved around and I'm still traveling. I was still traveling as at yesterday. So that's my travel came out full video no, because I have different missions and the reason why I am on the ground. So but can support you, even if it's the smallest you have consent 2,000 if I have 100 people giving me 2,000 naira, it tells me if I'm sending money from UK, that is the team Lord see computer village. Mo got a laptop of brand new. Whatever the cost of that laptop, we have to buy it tomorrow. But what that is, to 300,000. More than laptop see computer village. Because I need laptop. Because I'm not need laptop. What laptop? Maybe not any bugger, any laptop. Laptop. So all these things is funding. The very BBC already brukuto notombo be lemon. Owó tàwa ń dá lámì UK lọ fi ń ṣe BBC fún ní Nigeria olórí burúkú wọn kò dẹ̀ sí tó kan BBC. Nothing concern BBC whether you get Yoruba Nation, you get Biafra Nation, you get the Hausa Nation. As far as BBC is concerned, is an agenda of the British. Because it's a British broadcasting corporation funded by the taxpayers, and I am part of the taxpayers in the United Kingdom, England precisely. But it's more fair BBC on this one. So if you're waiting for BBC Yoruba to talk about Yoruba Nation, you wait till the kingdom come. Because their agenda, only 500,000 the laptop to that. That is when you're taking. You know, 300,000. Like, but what's in something 500,000 or 30 from any price, multi-color from any price matter. And I got a laptop here because I needed before the end of this month. Because what they send our camera can wasili live stream, especially our first event, which is the Okuya Yawatoku, Mrs. Juliet Akintoye. I hope you come out and phone record. Could then she laptop recording the com for other editing and a lot of different jobs that we need it for. So Tabanike support you. Emaro ko to kéré taba fún yín taba fún Koiki lówó bí owó yẹ kéré jù. No, kò sówó tó kéré. Because you know need different expenses. But the reason supporting this media is because you want this media to continue to propagate into Nofeshi, which is the campaign for Yoruba Nation. And we don't show that things on the platform. They have their rights. Platform here already taja. They need any follow ọjà kankan for anybody. Agun le nta ni ntebanta e ma ta. Ọlọ́run afa lubarika sí. Kò sí be láti máa polówó agun fún yín. Tí bá mention àwọn product kankan le kankan bí amu coffee no. Atagun ni biba, atepa ni biba. De taku nta ni biba ni pé ẹ bá wa sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation fẹ́ lómi. Tó bá pé beta lówó ni while I'm on the ground now, ó yẹ ká máa reproduce our videos meaning. But Kosovo,
olóṣèlú nísìn tí ń prepare for 2027 olórí burúkú ni wọ́n owó wa náà làwọn fi ṣe 2027 gbogbo wọn ní kan fi ṣe project ẹ lọ ka David Odoye I might not agree with him but ẹ lọ ka gbogbo àwọn exposition tó ń gbé jáde nípa this US aid àwọn olórí burúkú gbogbo owó tó America tó fi ń fund the destabilization of Africa so bí Trump ṣe fẹ́ cut owó yẹn I'm happy disconnect all this money because it's not making any impact in our lives. Kakabe won't destabilize one. What we need from Trump is for us to be free. And if Adebanji, Trump will support you, Oma support will support Aitimo. Trump will then issue lórí. Now Adebanji needs to go back for. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ in Africa? It's Nigeria. What's going on there? Yoruba people wants to go. Igbo wants to go. Hausa wants to go. And is that the reason why they are killing them? Or is that the reason why? Go and break it up. You know, what is the next step? Gbogbo táwọn sọ látàárọ̀ ẹ̀gbọ́n rárá ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé ní sàn. What is the next step? Next step náà kọ́ là ń sọ̀rọ̀. Ìta tó important nígbà ṣe máa support the platform anyway. So ẹ̀yin tẹ̀ ń fún wa ní support. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. So ẹ má rò pé a bá fún yín 2,000 naira ó kéré. Èèyàn méjì ló send owó nísìn tí mo fi níbi 260,000. Kò tí ra laptop ọ̀hún gan nísìn. And I need to get that laptop because we didn't push laptop in last December. And I'm around December, January to come. So it is the impending issue. Can you have to resolve? And we are sorting a lot of other things out. So, and what if anybody? I have 25 working staff in Nigeria and within Africa. 25, and they have to be well equipped, and I have to pay them to the standard. So tí bá fún ẹ mo kàn fún ẹ ní tí bá fún ẹ má fi ṣèbínú because ilé-iṣẹ́ ní bíbá kò ṣe àṣì lórí stock market mo ṣe CNN nísìn Adenuga bí kílẹ̀ ń pè Mike Adenuga tó ní Glo ó lè tó ń fund ní CNN ibẹ̀ ló ti ń ṣe advert Tónẹlémélú ó ń ṣe advert lórí CNN dọ́là ló fi ń sanwó fún CNN. So má wá sórí Koikimedia kó wá sọ pé kí fún ẹ lówó mọ̀ fún ẹ lówó má fi ṣèbínú tábà ti dáná bá ti gba country máa mọ bí ṣe máa sọ́ọ̀sì owó mi láti fi ṣe tí mo fẹ́ ṣe mo kí ló gbẹ́lẹ̀ kan sí. So let's go back to the news about self-determination around the world. According to this Arab website mo mọ orúkọ ẹ̀ because Arabic ló fi kọ seminar in Salerno, Italy reaffirms the Sahrawi people's right to self-determination. Àwọn ọ̀rọ̀ ń pè ní Sahrawi is in between Morocco. Àwọn yẹn tẹ̀ ti jà débi pé wọ́n ti gba Morocco is still holding part of their land, but they are already running as a country. We don't want to have a Yoruba country where we have half of Yoruba land, don't say Yoruba country. Then the rest is not part of Yoruba land. No. We don't want that kind of thing. We want a full geographical part of Yoruba land embedded into a Yoruba independent country. Fegba country, they be pay Amani Kwara or she part of Yoruba land. Kwara is part of Yoruba land. Any maku ni ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Kwara ò kì í ṣe ilẹ̀ Fulani. Kọ́lọ́ pọ́n yẹn dáadáa nísìn. Àtẹ̀mí àtọ́ wà ń bẹ́ ọ àti kò ẹ̀mí àwọn gbogbo ilẹ̀ máa sájà gbàjàgbà tó kú bá kú díẹ̀. Ilẹ̀ Yorùbá ní Kwara a máa gbà padà kò bá jẹ́ the last blood wa a máa gba Kwara padà lọ́wọ́ yín ẹ̀yin lórí burúkú Fulani kò kí ń ṣe northern part of Nigeria olórí burúkú àwọn tí wọ́n dá wàhálà lẹ́tẹ̀lẹ̀ lọ́jọ́ kí kò be part of Kwara state the don calculate as part of northerners Kwara ò kí ń ṣe north ilẹ̀ Yorùbá ni. So the Sahrawi people are ethnic group who live in the Western Sahara Desert. The word Sahrawi is Arabic for inhabitant of desert. And I'll tell you more about them. But right now, they are having what they call a seminar somewhere in Italy. Can one discuss right to self-determination? Push. If you don't make effort, nobody talks about you. If you want the world to talk about us, àwa kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ wọ́n ní ẹni tí tó bá ṣípá ní bàbá ẹ̀ máa ń ṣe kí ni ẹ bá ń parí òwe yẹn ẹ̀wọ̀n báwa ti jẹ bọ́gà gbọ́ òwe dà. So we're gonna come back to that.
Let's go to the next headline. The next headline says, Episcopal Church resolution support rebuilding Gaza, Israel-Palestine self-determination. You heard that Donald Trump, I don't know, a lot of countries have disagreed with him anyway, and they are turning down already. Donald Trump says they will move everybody out of Gaza and rebuild Gaza. How they want to do that, I don't know. But the headline 14 hours ago, the first one I gave you was 5 days ago. This one is 14 hours ago. Episcopal Church resolutions support rebuilding Gaza, Israel/Palestinian self-determination. The next one is modern democracy, the Kashmir dispute, a forgotten promise of self-determination. Freedom. Many people around the world are asking for freedom. So if you think that you sit in your corner, you're fearful, Yoruba nation. Even if I'm a joke, senior Fulani ma fi conquer gbogbo wa to olórí burúkú àwọn tó jẹ́ politicians wa gbogbo wọn ti ta gbogbo wa down. So most of them, it doesn't matter to them, if Yoruba land is successful or not. As far as they're concerned, they're doing very well. So let's see what this is all about before we go to Egypt. Urge respect for Palestinian right to self-determination. Egypt is often àgbáyé pé respecting our Palestinian right to self-determination. But let's first read about the modern diplomacy. And it says the Kashmir dispute. There is dispute around the world. It is entirely up to you that dispute is affecting to talk about it and do what needs to be done about it. So let me read. I think I should be reading them so that way we can deal with it one at a time. So let me read this one and I'll go back to the first one. The right to self-determination is a fundamental principle of international law, and for the people of Kashmir, it remains an unfulfilled promise. Unfulfilled promise. It's an online discussion. Nothing is going to happen because we have not made a push for it to be a reality to some people. Reality, then they will have no choice than to support. So let's go further. The right to self-determination is a fundamental principle of international law, and for the people of Kashmir, Kashmir is the northernmost geographical region of India subordinate until the mid-19th century. The term Kashmir denotes only the Kashmir Valley between the Great Himalayas and the Pir Panjal Range. Kashmir, according to, is Kashmir with India or Pakistan? People are asking. India has control of about half the area of the former princely state of Jammu and Kashmir, which comprise Jammu and Kashmir and Ladakh, while Pakistan controls a third of the region, divided into two provinces, Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan. Somebody is asking again, what does Kashmir mean? Etymologic, according to folk etymologic, the name Kashmir means desiccated land. It's all about land, and all this that we are experiencing today is what the British have done around the world. They've created so much havoc that is affecting people today because of their over 200 years of their colonial era. They were too powerful and they were doing whatever they wanted to do as at the time, just like they did in Nigeria today, which they're calling a shithole country called Nigeria. So, history of Kashmir, I'm just giving you a background so that you don't think that nothing is going to, if you don't fight for it, it will never be fulfilled. It will just be a mirage, a dream. You want a Yoruba country, it will be a dream. If you don't go for it all the way through, it will just be a dream.
So I'm not going to dive into it too much, but I've given you a bit of the background of Kashmir. So let's go back to the, to the article. It remains an unfulfilled promise. Tọ́ba sọ pé nǹkan unfulfilled. Tọ́ba ní nǹkan unfulfilled. The word unfulfilled. Not carried out or brought to completion. We are not doing Yoruba Nation not to be completed. I am not part of a Yoruba campaigner that is not going to be completed. We would rather die to make sure it's complete than to say it's not going to be complete. So remember, Yoruba Nation, people will die. People will die, but the problem is we pray that not so much havoc will happen before we get it. So don't come and be giving all this lyrical Jesus alone. Hey, this is my country here. It is so the our carry here. What do you mean that people are not going to die? People die. Are people not dying every day in that shitty country for the negligence of a stupid government that has not done the needful? In their Boeing last weekend, do you know how many people were killed? So you come and tell me that people are not going to die, and you're asking for freedom. I think about freedom here. That means we're not going to fulfill the freedom. We are wasting our time. You know, the sinning no quick waste time. So you're still one of those that are still people will die before we get to where we're going. Don't come and tell me that nonsense that people are not going to die. So, what does it mean, the word unfulfilled? Not having reached a point of satisfaction or happiness. We have not reached our point of satisfaction because I take that country. So when people are talking about Dukbonitiri, and I will funny platform by talking about her. Who is she? Because I don't know. And now take back country, but let Baba Akintoye declare, I will not live in UK anymore. I will be on the ground officially. My journey to UK will stop automatically. You just Baba Akintoye about to declare Yoruba Nation. I'm going nowhere anymore. I will remain in Yoruba land and start building it along with the people there. What am I going to be doing in UK? UK, why they get the country mean? Let Baba Akintoye declare Yoruba Nation. I will continue to live in Yoruba land and help build it. So the word unfulfilled is something till a party. Yoruba Nation is on the way, but we have not fulfilled it yet. And the only way we can fulfill it is to make sure that we complete it. If we don't complete it, it is unfulfilled. And the politicians are excited that they don't want it to be fulfilled. That is why they will put all kind of manners of different, don't listen to Koiki. Nigeria is on the right trajectory. Nigeria can never be on the right trajectory. No funny. What right trajectory? Trajectory. Never will Nigeria work because we are all alien to each other. And we all have different agenda. Tinubu's different agenda from the Igbos. Igbo's agenda is different from the Hausa. Everybody has their own agenda. So Tinubu is playing his own agenda as a Yoruba man against Nigeria. So if you like, cry from now to thy kingdom come, Tinubu give no talks. He cares less about whatever your cry is all about. His agenda must be first Yoruba before Igbo, before Hausa, but he's using the word Nigeria to deceive everybody. Just like Buhari did as well. Play the nepotism. So don't come and tell me, Tinubu is playing nepotism. If we pray that he will be the last president, so that we don't even get any more nepotism, let everybody go and sort themselves out in their own different, country. Telling me about Nigeria. So, Yoruba, if you don't allow us to fulfill this, it will become an unfulfilled project. So, if you think that I have 10,000 pounds, I'm not going to invest it because I want to go and build a house in Nigeria. Okay, go and build a house in Nigeria and see. One of my uncle died 2 years ago. I won't give the state. The project he built in his house, in his hometown, he did not live there till he died. So go on you build house Omonile and your let's have Yoruba country and let Omonile why your kolenu. And how can you buy a land and after 3-4 years somebody will just come up and say we own the land?
all that nonsense is because Nigeria is backwardness. Can I buy a house in UK and after 5 years somebody else will come and take the house as long as I'm paying my rent or my mortgage? Because they don't want everything to be well documented. A rally. That's why when people say come and buy land in me, I don't know rally, need go for this thing to my rally. Sunday. Do you know how many people have cried to us that we have helped in this movement in the last 4 years? And nobody should bring that to me now because I haven't got the time for that now. Many people keep calling me and keep saying, Koiki jo, iletara, especially on abroad. They sit abroad, they buy a land, and people have already built on their land. If the system was working, how can you buy a land? You buy the land goes into the system, the local government is aware, the government of the day is aware, and then you own the land. But after many years, somebody will come and say, that land belongs to us. So these are all many issues that many people are facing in the contraction. So let's go back to Kashmir because of our time. The dispute over Kashmir, Igboho, I'm not remembering any dispute. Like we have dispute right now with Kwara State. And Kwara is not Yoruba land. No, Kwara is a Yoruba land. Olori Buruku, Kwara is Yoruba land. It's not Northerners. The dispute over Kashmir, one of the longest standing conflict in modern history. Any problem? It is one of the most longest standing conflict in modern history. Continue to be a source of tension in Southeast Asia. Despite multiple United Nations Security Council resolutions affirming the right of Kashmir to determine their own future. Did you hear that? After many United Nations Security Council resolutions, tó sọ pé àwọn Kashmir ló níbẹ̀ yẹn, India has consistently refused to implement this resolution, delaying the self-determination process and the perpetuating human suffering. You think that, yeah, you're going to get Yoruba nation like that? Ìjà ó máa wà láàrin méjì ẹ̀. Ẹni bá sọ fún yín pé kò ní síjà, ẹ má believe gbogbo nonsense. Think that Yoruba nation is just something that, hey, Yoruba nation is going back. If you like, go and listen to many programs around the Yoruba nation campaigners. If you don't prepare your mind and your spirit and your body, we are not getting Yoruba nation. You gotta prepare your body, your spirit, and your mind. Because for freedom. The Kashmir people have been fighting for this freedom now, and yet, even with United Nations resolution, so you can imagine the consequence that we don't even know what we are going to face as we're moving forward. And this is the reason why we have to continue to elaborate and explain and use other countries and say, okay, the same mistake. And that's what Akintoye is saying. Is a non-violent, let's engage, and then we push out together, and then our demands must be met. And that's the reason why in the last 4 years we are engaging. Country for global countries. Talk about country, any talk about country for any corner of my bond now. Ṣebí Baba Akintoye wà ní Kútọ́nù bíbá. Baba Akintoye is in Kútọ́nù with me now. Baba Akintoye wà ní Kútọ́nù now. Dúpẹ́ gba country fẹ́yìn ẹ̀yìn ọmọ bí tó wà. Ẹ̀yìn dẹ̀ ń tẹ̀lé olórí burúkú gbogbo ẹ̀yìn dẹ̀ ń tẹ̀lé ẹ̀yìn ṣoríire bomb bastard. Ó gba country fún yín ẹ̀ mọ bí tó orí adélé wà. Tálá adélé ìbò ló wà. Ẹni tó jáde lé ìbò ló wà. Orí gbogbo yín ò pẹ́ ṣìírí bomb bastard. Ẹ̀yàn máa lé Yorùbá. Mo dẹ̀ rò pé àwọn Yorùbá kan tó wà láàpọ̀ ìmúrò pé yín pé ẹni ṣorí ní gbogbo ìparapata bomb bastard. Ẹ̀yẹ́ máa bọ́ lẹ́nà àtẹ́bá ní ẹ̀tì gba country. Kí lẹ́ ń jókòó sáà brọ́dì fún? Ìbẹ́ ti gba country ẹ̀ máa bọ́ lẹ́nà. Baba Akintoye kò náà gba country ó wà ní Benin Republic níbà. Kò tí gba country ó wà ní Benin Republic.
at least èmi ṣáà rí bàbá Akintoye ní last week mo dẹ̀ ṣì máa rí wọn ní láti ti weekend àti ìgbà country mo tẹ̀ mọ́ báwọn Yorùbá kan tó wà lábẹ́ báwo lẹ ṣe dé abroad gan sef ta ló fún yín visa tẹ̀ fi dé abroad idiot all over the place àti ìgbà country orí Adélé ń bọ̀ Adélé ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ńdúró de jìnlẹ̀ idiot all over the place ẹ̀yin afọkùnmọ́kùnrin à ń sọ̀rọ̀ nǹkan tó jẹ́ reality ẹ wá sọ the game ẹ sọ the game boy ṣé Yorùbá ní ṣe wá jẹ́ bí game boy Dúpẹ́ ti gba country kò ní da fún bàbá gbogbo yẹn ní ṣorí rẹ̀ ẹ̀sìn sọ pé Dúpẹ́ ti gba country fún yẹn Arẹwà wà nílẹ̀ Yorùbá nísìn kò rí àpẹẹrẹ pé ẹ ti gba country ta ló wà nílẹ̀ Yorùbá nísìn ẹ bá mi fi sínú comment section ẹ ti gba country ọlọ́pàá Nàìjíríà ń gbáyàn létí ọlọ́pàá immigration wà níbẹ̀ ẹ ti gba country idiot all over the place bomb bastards èyí tẹ́ ń tẹ́lẹ̀ wọn tẹ́ wà ń lé tó bá yẹ kọ́lọ́pàá mú ẹ lọ́wọ́ yìí ló ti gba country wo Agodi prison ló máa kú sí dànù idiot all over the place ẹ wá mú Yorùbá nation ẹ fẹ́ sọ yẹn di àwàdà kẹríkẹrí lórí social media ṣe à ń ṣe kúnlẹ̀ Afọláyọmí à ń sọ̀rọ̀ nípa Kashmir ẹn tó wà Londo ṣé àpẹẹrẹ pé ti gba country ṣe rí Londo state ṣé gọ́vnà Nàìjíríà ló ṣì wà níbẹ̀ àbí gọ́vnà ilẹ̀ Yorùbá orí àwọn tó tẹ̀ ń sọ fún àwọn ti gba country orí yóò kú pátápátá látòkè délẹ̀ bomb bastard Ondo láwọn wà Mr. Samuel wọn ní Ondo láwọn wà àwọn àrápẹrẹ Koiki o àrápẹrẹ ìjọba tuntun ní Londo state o ìbẹ̀rẹ̀ ti fẹ́ rí changes ń tẹ̀mọ́ bọ́mọ Yorùbá ṣe di bá ṣe domi bọ̀ báyìí I think that country but we are making all the effort through the leadership of Akintoye àdẹ̀fẹ́ kó dìjà torí pé àlágbára láti ìjà a ní ọgbọ́n láti fi defend ara wa torí òmùgọ̀ ló máa ń sọ pé òun lè jà àwọn lè jà kí la fi jà kí la nígbà fẹ́ jà ṣá ní AK-47 ṣáwà jẹ́gẹ́ bí terrorist ibi terrorist ló ń bush àwọn èèyàn ló ń fowó ra weapon ló ń invade military barracks ẹnu ìlà wa máa fi jà ẹnu ta ní ẹnu tí Koiki ní tó fi ń wa rọ́ọ̀fù ní London ẹnu náà lọ fi ń wa rọ́ọ̀fù láfíríkà ní sin orí yóò gbé bomb bastard mo á jẹ́ kẹ́bẹ̀ tó ń bẹ̀rù ìbẹ́ ilẹ̀ ń bẹ̀rù mo sọ fún ìkíkẹ́ yé bẹ̀rù ẹ ṣọpákin ọmọ Yorùbá ni wá ọmọ Yorùbá kì í bẹ̀rù àwọn bàbá yẹn jàjà Ẹgbẹ́kọ̀yà wọ́n jàjà kìíní kan àwọn ń bẹ̀rù ní sí ṣé torí pé a ti wà ní new era of 21st century bàbá tẹ̀ ní kankan ò gbọ́dọ̀ tó lẹ́nu ló máa fi jà so mo kí gbogbo èèyàn wa so yẹ ká padà sórí Kashmir yìí wọ́n ní kíkọ ṣàlàyé ẹ̀ fáwọn èèyàn wa ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Kashmir yìí wọ́n ní Nigerian police are in Ondo road collecting money from yahoo boys ìjọba délé ò lè rí kankan ṣe sí yẹn lórí burúkú dúpọ̀ omúrin àjò pín sí méjì ó divide sí méjì ìjẹ́ kí gbogbo àtọ̀ sójú kan kí tọ̀ wá máa hó yáyáyáyá lójoojúmọ́ torí wọ́n fẹ́ wà lábẹ́ bàbá Akintoye no it's a country àwọn ti declare nonsense 1947 níjà táwọn ilé tí ń jà tí ń tọ́tẹ́ sọ pé Koiki Yorùbá nation ti pẹ́ jù ó ti pẹ́ Kashmir ti wà lẹ́nu ẹ̀ láti 1947 ẹgbọ́n nísìnyí bọ̀ historical background of the Kashmir dispute ẹgbọ́n historical background ẹ̀ because mo sọ fún pé this is your international platform so that tẹ bá jókòó tẹ ẹ rò bá ọmọ níta àwọn Koiki sọ yìí kò ń ṣe tó easy lóòótọ́ but tá a bá push together a lè dáwó but ẹ̀kọ́ máa sọ fún yín pé ẹ̀yin tó easy ni ẹ̀yin tó easy ó easy ní láì tí ìdìgbà ní Nàìjíríà náà lágbára ìlú tó ti ràn for 64 years tí olórí burúkú àwọn military ti jẹ́wọ́ jẹ́ ẹmọ yìí tó wà lọ́wọ́ Babangida ẹ jẹ́ kí Babangida fún wa ní half of owó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ka wá ní bí Yorùbá nation nílẹ̀ àrọ́lá ẹni kí Babangida ká gba half of owó tó jí nínú Nàìjíríà ẹni kó fún wa ní half of owó ẹ̀ gbogbo owó tó wà tàbí Abíọ́lá tọ́jọ́ jí tó kó pamọ́ tí tó fi pa Samuel Doe àbí torí pé à ń bo Abíọ́lá mọ́lẹ̀ Abíọ́lá náà wá jẹ́gẹ́ bí èèyàn gidi àwọn olórí burúkú tó mú gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tó dàrú
mo tẹ̀ ń gbọ́ fídíò kan mo how true it is wọn Abiola gun ní 1978 ló ti ní kọ́ ṣe ṣàríà lọ ẹ gbọ́ fídíò yẹn ni ó rà pé lè ké play lánàá náà èmi náà ti gbọ́ fídíò yẹn lọ́dọ̀ Mr. Wisdom wọ́n ní MK Abiola was part of those that wanted Sharia law in 1978 àwọn olórí burúkú ọmọ ìbò ló wà nísìn wọ́n ti kú dànù nísìn tó ti bá kú ó ti kú tiẹ̀ lọ nísìn wọ́n dá gbogbo wàhálà lẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá òun kọ́ ló mú Babangida káàkiri bá ṣe gbọ́ àmọ́ how true it is tí yẹn fi dẹni tó kù mọ́ nísìn ikú dẹ̀ máa padà pa náà ni wọ́n mú gbogbo ilẹ̀ Yorùbá wọ́n turn upside down for the interest ẹnu gbogbo wà nísìn táwọn ń jìyà nísìn ṣáwọn ọmọ Abiola náà ló ń jìyà káàkiri ayé nísìn tí kan tó dé tó níwọ̀n ìyàwó Abiola olórí burúkú tó pẹ̀lẹ̀ ìdúpẹ́ tó mú ní àjò tó dà sí méjì bọ́kọ̀ ẹ̀ náà ṣe títí náà nìyẹn tó ta gbogbo àdànù fún àwọn Haúsá àtẹ̀mọ́ tó tà wá fún mi wọn bí Fúlàní tó tà wá fún mi bí Haúsá ní àtẹ̀mọ́ inú ẹ̀ bàtà ṣé àwọn àtẹ̀rò pa Haúsá ní gbogbo oníjọ́ náà lọ́n àti Fúlàní gan l'Abiola tà wá fún I'm sure pé Fúlàní ló tà wá fún tábà máa ń rò pa Haúsá ní gbogbo àṣíyàtọ̀ wà ní Haúsá àti Fúlàní Ọlọ́run orí kí bàbá kí sóye tètè educate gbogbo wa so ẹ jẹ́ ká gbọ́ historical background of Kashmir dispute. The Kashmir conflict traces its root to 1947 when British India was partitioned to India and Pakistan. Olórí burúkú ni Britain mo sọ fún yín ìlú tẹ̀mẹ̀ ń gbé ní olórí burúkú ni wọ́n ti dá wàhálà rẹ̀ rẹpẹtẹ ní gbogbo àgbáyé wàhálà yìí ló la fi resolve ní síta ni pé a máa ṣe díẹ̀díẹ̀ kí lẹ̀ ń ṣe díẹ̀díẹ̀ ẹ máa strangulate wọn ni tá máa fi dá yín lọ ẹ fi pé ẹ fẹ́ anybody free nobody wants you to be free visa rẹ̀ wọ̀ fún anybody ní visa wọ́n ṣẹlẹ̀ tàǹtà máa fún ní visa ṣé wọ́n ní oní 60 million tó lè lọ fi kàwé ní gbogbo àwọn tó lọ student visa lọ́wọ́ tó ìpè wọn gbogbo wọ́n ṣe survive lá ní UK púpọ̀ ní wọn lọ́tọ̀ wà lórí street ní ọ̀rọ̀ school sọ. The Kashmir conflict traces its root to 1947 when the British India was partitioned into India and Pakistan as per the partition plan. Partition in only. Nigeria join it together. People that don't know each other, they don't love each other, they hate each other, they're killing each other, disrespect each other. How can Igbo come on our land and be telling us, they want to dictate on our land for us? Lagos will be, go back to Anambra and go back to Enugu now and leave Lagos State alone, telling us how we're going to run our land. Hausa dé wá yàgbẹ́ káàkiri, Fulani dé àwọn èèyàn pààyàn káàkiri, àwọn Lebanese dé àwọn èèyàn ṣe jábàjábá, Chinese dé wọ́n gbá yín létí lẹ́nu iṣẹ́. One of my staff that is working for me, Chinese ló ń bá ṣiṣẹ́ kí n tó withdraw kúrò ní 2021. Àwọn olórí burúkú gbogbo tó lè ṣe nílùú wọn lọ́n ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ lọ sí gbogbo wíkò disrespect Yorùbá people on our soil. Àwa lè sọ̀rọ̀ tó bá sọ̀rọ̀ wá lọ́mọ ọlọ́pàá wá mú sójà wá fi disrespect ẹ̀. Ìyẹn lẹ́fẹ́ káwà jókòó tì. If you trade all the products, àwọn ìyá tó ń ṣe wàhálà, àwọn arẹwà gbogbo àwọn tó ń tajà, tọba kí product kan máa ti jáde nísìn ní Igbo máa ṣe fake ẹ̀. How do you want to survive? Wá fi cocaine, wá fi kó ọjà wọ nínú Lagos State, wá fọ́ gbogbo market. Ọjà táwọn èèyàn ń tà ní 1,000 naira, 1,000 naira, táwọn bá ti fi drug gbé wọlé báyìí wọ́n tà ní 500 naira. Báwo ló ṣe fẹ́ survive? Báwo ló ṣe fẹ́ compete pẹ̀lú wọn? Ìyẹn la ṣe ráwọn Yorùbá náà kan tọwọ́ bọ oríṣiríṣi rituals. Ṣé ritual ni Elon Musk fi ṣe ló fi dolówó? Ṣó ń gbé orí èèyàn? A ní ká gba country kátẹ̀ kọ́kọ́ strangulate gbogbo àwọn olórí burúkú tó wà láàrin àwọn enemies tàjọ ń gbé. Mú gbogbo ilẹ̀ Yorùbá wọ́n turn upside down. Ìyẹn lọ́tọ̀ lórí burúkú kan ló talẹ̀ fún Igbo. Ọba tó bá bàbá yẹn létí. Èmi ọmọ rétí ti dà pàbí ọdún ṣe fún ní 6 months. Léwèrè dànù kọ́ tí wọ́n lé kó máa sùn kirikiri. Àwọn ọba òfò, àwọn ọba àdánù, àwọn wicked people. Wọ́n ní ilé tó worth 20 million, a ní kọ́ta ní 4 million, wọ́n tà fọ́mọ Igbo. Idiot all over the place. Ẹ̀wà ní káwọn yẹn jẹ́ ká gba Yorùbá nation. A máa la igi mọ́ra wa lórí bẹ́yìn ló kù díẹ̀. Ẹni máa kú, ẹni máa yẹ, ó sọ fún yín. Let's continue.
Precisely, states were given the option to join either country based on their geographical position and the will of the people. Kashmir, a Muslim majority region, should have naturally become part of Pakistan. However, its Hindu ruler, Maharaja Hari Singh, under controversial circumstances, signed an instrument of accession with India. Cherino, you see where problem always starts? Just like they signed us with Nigeria. Sign us with people that we don't have anything in common. Anything in common. What do we have in common as Nigerians? We play football together, but we have bad. We have nothing in common. Join us together with animals. Which led to the first Indo-Pak War. 1947. Àwọn tó yẹ kó wà pẹ̀lú Pakistan wọ́n lọ join wọn pẹ̀lú India, and that is why Indian is not supporting them, because Indian àwọn Hindu ló pọ̀ níbẹ̀, Pakistan àwọn Muslim ló pọ̀ níbẹ̀. You can see the difference. A Yoruba Muslim is different from a Fulani Muslim. A Yoruba Muslim is different from a Hausa Muslim. And we're here talking about let's get our freedom. No, we don't want Yoruba. Ondo de Dayo Israel kó wá sọ fún pé ká gba control lórí burúkú man. Òrùbó náà ṣe múra bí àwọn Fulani nísìn Dayo Israel. Ìwọ ọ̀rí bó ṣe múra nísìn tó bá yá nísìn wá fún níyàwó kan tó máa jẹ́ Fulani ọmọ àlè. Mú gbogbo ilẹ̀ Yorùbá wọ́n turn upside down for their own selfish interest. Ẹ wá ní káwá dákẹ́ àbí ẹnu ẹ̀ lájọ́ wa. Kí ni mo sọ ẹnu ẹ̀ ní gbogbo àjọ wa. Ó kù díẹ̀ nìkan ró ẹlẹ́dẹ̀ máa dọ̀yọ̀ ariwo ẹ̀ ló máa pọ̀ ni. Ṣẹ́rẹ́ ẹnu ta fi ń sọ̀rọ̀ a máa kọ́kọ́ fi gbara wa sílẹ̀ tẹ́nu yóò bá wá gbà wá sílẹ̀ àtúntò títì, which is the rally. Ẹ jẹ́ kó pè fún rally. Tá bá pè fún rally kí wọ́n má jáde. Tá bá pè fún rally má jáde. Ìwọ ni yá máa jẹ́. Because àwa kan rí àwọn báyìí ní sàkó máa ra tíkẹ́ẹ̀tì náà padà lọ sí London nìyẹn. Tá bá ti pè fún rally tẹ́ ẹ bá ti jáde. Ra tíkẹ́ẹ̀tì padà lọ London nìyẹn. We abandon you nìyẹn ìyá máa jẹ yín gidi. Kò Fúlàní bá tí Tinubu bá lọ tán tá a bá gba Yorùbá nation. Tí Tinubu bá lọ tán tẹ́ bá jẹ́ kí Fúlàní wọlé. Lọ́wọ́n bá o. Ẹ wá mọ̀ pé yes, a ti wà ní problem. So better ká tètè gbàǹkà fẹ́ gbà wá Tinubu bá wà ní ìjọ nísìn ká tètè gbàǹkà fẹ́ gbà. Tó bá máa dàrú kó dàrú, tó bá rẹ̀ máa tò kó tò. Tẹ́ bá jẹ́ kí Tinubu ṣe tán kó gba gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ́wọ́ ẹ̀. Tí Fúlàní bá wọlé, tí Fúlàní bá wọlé, tí Fúlàní bá wọlé, tí Fúlàní bá wọlé, ajuju Kashmir lọ tá à ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ẹ máa sọ pé rọ́ọ̀lì mú bá. Let's go further. In response, then India Prime Minister Jawaharlal Nehru took the issue to the United Nations Security Council, which passed several resolutions emphasizing the need for a plebiscite to determine the region's future. Tẹ́ bá gbọ́ tí máa kan ti sọ̀rọ̀ lórí plebiscite yẹn rí, I think I have the video here. Èyí tẹ́ wà lórí Facebook lè má lè gbọ́ ni. Tẹ́ bá rántí pé lọ́ọ̀yà yẹn ti sọ nígbà tó mú olóyè Ìgbòho tó ní let's look into plebiscite. Màá fún inú mi ní plebiscite yẹn nísìn. Òun lè lé. Èyí tẹ́ wà lórí okay, I think I should do it this way kí gbogbo lè gbọ́. Bẹ̀yẹ kì í ṣe clear ní báyìí. Why are we afraid of the referendum? Referendum simply means that the people buy into the document, so it does not just become plastic, it becomes animated. Okay. It carries the will of the people. The will of the people. It carries their imprimatur. Okay. It becomes legitimate. Okay. It becomes respected. Okay. It becomes autonomous. Okay. It enjoys the will, respectability, and legitimacy of the people, as the American people need. In about 1788, in Philadelphia, when they met. The will of the people. Give the people the will to decide whether they want to remain in one Nigeria. If not, you're going to create more problems.
Ẹgbọ́n kan tó sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Why are we afraid of the referendum? Why are we afraid of a referendum? Why? Why are we afraid of a referendum to determine whether we still want to remain this crazy country called Nigeria, or we want to go our separate ways? Is it by force to be one Nigeria? When people are coming with an agenda, the Igbo is coming with the agenda on Yoruba land, Hausa is coming with the agenda on their land, Lebanese, Chinese, Russia, France, everybody is coming with the agenda on this Yoruba land. Let's decide whether we want to remain one. Referendum simply means that the people buy in. Referendum will determine if we want to remain together or not. So, Ejeka para sorry, Kashmir, the background of Kashmir. You're watching and you're listening to Koikimedia. Give the word closer to your doorstep. Let's see here. Okay, okay. Eh? Okay. Yeah. The United Nations resolution on Kashmir has passed multiple resolutions on the Kashmir issue, most significant being Resolution 47 in 1948. Some people have been fighting since 1948. This resolution called for a ceasefire and a plebiscite. Kí ni meaning plebiscite? Is a word that has come up many times in different conversations among some people in Nigeria. Plebiscite. 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 The direct vote of all the members of an electorate on an important public question, such as a change in the constitution. And in our own case is a case, a case for whether we want to remain one Nigeria or not. Plebiscite. 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 Why are they running away from it? Who is running away from plebiscite? And it is time that everybody must shout that Tinubu must divide Nigeria. That is the only solution. Not talk about reform, restructure, we're going for another election. It's all fraud. Only no one there. In 1948, there was a resolution that called for a ceasefire and a plebiscite to allow the people of Kashmir to decide their future. We want to decide our future, and some people are telling us, oh, no, you can't decide your future. Have you tell Abasanjo, Olori Buruku, bomb bastard? Have you tell Dele, have you tell Oshaba? Have you tell Bengane? Is Yayi aware that you want to have a Yoruba nation? Who are the elders that you are talking to that are going to tell you about Yoruba nation to go on day? Orí òpè ìwọ tó ti ń tokó bọnú di èyàn tó ń dóbò ó wá ṣe sọ pé ta ló máa sọ fún wọ. So ìwọ tó bá fi wà gọbìnrin sínú ilé nísìn o mọ bí tó máa fi nǹkan sí nínú ìsàlẹ̀ idiot. Ṣé o mọ̀ pé ọmọ 16 years old tí ó ti ń fúnyàn lóyún ní UK? Ìwọ ọmọ 44 ó ṣì wà nínú ilé bàbá àti ìyá ẹ̀ o lè dá gbé torí o lówó tó fi lọ gba lé náà o dẹ̀ wà lẹ́kọ̀ọ́. Prophet ìbẹ́tọ̀ gbogbo sí ní tẹ́kọ̀ọ́ bá gbé ìkẹ́ padà lọ sí ìlú yìí kẹ́ lọ máa dáko tẹ́ ń san rẹ́ǹtì tẹ́ ní owó tẹ́ ń jókòó sínú Lagos State tẹ́ ń ṣàgbèrò káàkiri bàbá tẹ̀mí mọ́lẹ̀ kí n kọjá idiot all over the place. How can a 44 years old man be still living with their parents? And we are telling you that a 16 years old is already giving birth in the UK. Àwọn ìtẹ̀ wọ́n dóbò ju kí ló dálẹ̀ lọ àwọn ọmọ kéékèèké yẹn ní UK. Ṣáà máa lọ súnmọ́ wọn ni fi wọ́n sílẹ̀ torí wọ́n máa pè é ní fídíò fáìlì. Àgbàlagbà gbọ́dọ̀ súnmọ́ wọn nìkan àwọn kéékèèké tó máa ṣe tó bá fipá máa ṣe lọ ìjọba wà tó ń tọ́jú wọn. Àìtàtàlẹ̀ ti sọ fún pẹ̀lú gba Yorùbá nation. No, dádì ẹ̀ la máa wá sọ fún olùṣì. Dádì ẹ̀ la máa wá sọ fún pàfẹ́ gba Yorùbá nation. You think Obasanjo cares whether you get Yorùbá or not? You think
think Obasanjo cares whether you have Yoruba nation or you don't have? Only Nigerianness òun dájú ní Yoruba nation òun lọ. Inú ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ ló ti rí gbogbo nǹkan lórí ṣe. Kò ṣe lọ sílẹ̀ Ìgbò tọ́nà ọmọ Ìgbò ní kó lọ ṣe tó fẹ́ ṣe nílẹ̀ Ìgbò. Ilẹ̀ Yorùbá yìí náà ló ń gbé. Ọ̀fọ̀ owó Nàìjíríà ọ̀fi jayé. Ìyẹn lè wọ́n ní káwà lọ sọ fún Ọbásanjọ́. A ò lọ Ọbásanjọ́ tèmi lọ sọ fún Ọbásanjọ́ pàfígbà Yorùbá nation. Ṣé Ọbásanjọ́ tẹ̀lé bàbá owó lọ́wọ́? Ìdí ọ̀pọ̀ lọ́wọ́ the place. Ṣèbóhùn ni Bísí Àkàndé lórí burúkú jáde nísìn tó ní àwọn làwọn ti Bọ́lá Ìgè pé kó lọ ṣe iṣẹ́ lábẹ́ Ọbásanjọ́. How can you tell your friend to go and work under your enemy until tó fi pa Uncle Bọ́lá Ìgè? Go listen to Edmond Obilo interview to grant Bísí Àkàndé tó ń sọ jágbajàgba lẹ́nu tó ń sọ jágba àwọn bàbá òfò àwọn bàbá ìkà. You think those ones that care about Yoruba people? It's all about their own selfish interest. Kí la máa jẹ níbí Tinubu ti dé lọ́yà I want to be board chairman. Àwọn ọmọ mi àwọn ọmọ wa máa gbé àtàwọn ọ̀rẹ́ wọn tó bá mọ̀ wọn lọ máa gbé CV bá wọn. Dádì ẹ bá wa wáṣẹ́ lábẹ́ Tinubu. Èmi ò lè bá Tinubu sọ̀rọ̀ bọ̀tà àwọn tá a bá lè ṣe fún yín o. Ẹ fi pa àwọn bàbá lọ́wọ́ kan máa dá sọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn. Bó ṣe gbogbo wọn. Our generation yìí nísìnyí tá ti pé 40 plus tí wọ́n náà ti pé 30 tísàlẹ̀ ti ń le tára ti ń dìde. Kí ló tún wá ń dúró dáwọn àgbàlagbà kan? Ní kan tó dáwọn àgbàlagbà ta ní bàbá Akíntóyè 89 years old àdídà àgbàlagbà kankan mọ́. Àgbàlagbà wo ló tún wá? Àgbàlagbà wo ló wá? Because people are not going to listen to you. Ó fẹ́ ọkọ ya tó ń gbádùn pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ kékeré tọ́jọ́ ń gbádùn tọ́jọ́ ń fi ṣekúṣekú síra wọn lẹ́nu. Ó ráwọn ọkọ ya bọ́ ṣe ń gbádùn orí bọ́jọ́ ni yóbóyóbó. Àwọn yẹn ló fẹ́ kọ́ dá sí Yorùbá nation. Àwọn yẹn ò ní dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation kò sí tó kàn wọ́n Nàìjíríà gbé wọn. Mo rí Alákìjà lánàá lórí Instagram nígbà tó jẹ owó tán ló di Christian ló ń lọ preach káàkiri gbogbo sùkúù lérè nísìn. Nígbà tó ti gba oil block nígbà tó ti ní oil block ó yẹ kó máa pariwo Jésù Kristi. Ṣé ìlú tó bá normal ṣó yẹ kó máa gbé oil block fún individual ìlú òfò? Ṣé ìlú tó bá normal ó yẹ kó gbé oil block odindi country ó yẹ kó gbé fún individual? Tó pé fẹ́mi náà èmi náà máa dolówó gidi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ máa máa lọ kírun bí lórí burúkú ọmọ àlè Fúlàní kan tí mo rí private jet wọn náà máa lọ kírun ní Saudi Arabia every Friday olùsì ọmọ owó oil àwọn ilẹ̀ Yíbò àwọn fi ń jayé ẹwà ní káwọn ọmọ bíi ogun máa ṣẹlẹ̀ tẹ́ ẹ bá jẹ́ kí gbogbo wa máa lọ ẹ má fi Nnamdi Kanu sí ẹni máa kú ẹni máa yẹ lọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀. So ìwọ tó ń sọ pé Nàìjíríà kan lè ṣẹlẹ̀ ok ẹnu ẹni gbogbo àjọrò àgbàlagbà ń béèrè lọ́wọ́ wa pé ta ló máa jẹ president abáwọdélẹ̀ lérí ọ̀dẹ̀ èyí tó ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí kí ló fi ṣe ló fi pa àwọn MC Olúọmọ ráyè gbogbo ní táwọn àṣẹ ìgbò sí tó kàn wọ́n Kókó Zaria gbogbo àwọn yẹn gbádùn ayé wọn sí tó kàn pẹ̀lú tó wà ń lẹ́nu sí gbogbo wa náà lájọ máa ṣèjọba ilẹ̀ Yorùbá. So let's go back. Wọ́n ní 1948 ni wọ́n ti ń jà fún resolution pé ẹ jẹ́ káwọn Kashmir kọ́ dá dúró kọ́ máa dá lọ. 1948, do you know how many years ago is that? I'm sure in tó bá jẹ́ 1948, that's about 70 years ago. Àwọn wá bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation lọ́dún mẹ́rin. Koiki ti pẹ́ jù ó yẹ ká ti gba Yorùbá nation. Ẹ yẹ ká ti gba ẹ̀mí náà mọ́. Bọ̀ Nàìjíríà ta kúkò fẹ́ jẹ́ ká lọ ní. Àwa la máa wá sọ fún Nàìjíríà ká máa lọ. Kò ṣe pé nígbà tí èèyàn kan bá gbé báyìí, èèyàn kan fà wálẹ̀. Ó lè wọ́n ti kówó jẹ Yorùbá nation ó ti sọ wọ́n dolóògbé. Tí bá gbá sí gbogbo yìí, ìdí all over the place. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀rọ lárí. Any small thing wọn ni wọn ti wá fún Yorùbá nation fún mẹ́kọ̀ọ́ ṣé màá tó mẹ́kọ̀ọ́ lórí YouTube ẹ lọ́wọ́ ẹ̀yin wá àwọn fídíò àwọn ọmọ kéékèèké tó ń mẹ́kọ̀ọ́ lórí YouTube yẹn ṣówó làwọn mẹ́kì lórí YouTube ṣówó lẹ̀ mẹ́kì lórí YouTube ẹ lọ́wọ́ tó ń pè ní Mr Beast ẹ lọ Google ẹ̀kẹ́ bèrè tó ń pè ní Mr Beast kẹwé tó ń pa lórí YouTube lójoojúmọ́ jókòó ọmọ àmì ọ̀fi Yorùbá nation mímọ Yorùbá nation tẹ́ fi ń pọ̀wó ìmọ̀ ọmọdé ń fi Yorùbá nation pọ̀wó ẹni wọ́n ti fi gbogbo wọn ti fi Yorùbá nation fi pawó wọ́n ti fi Yorùbá nation pawó wọ́n gbé wa lọ sẹ́ni ìwé ẹ̀mọ́ o. Stupid people all over the place pump bastard àwọn man nígbà tó ọ̀nà understanding poverty ti báyé oyin jẹ́
no understanding kankan, kò sí understanding. Àti mo máa ṣàlàyé fún ọ pé báyìí ló ṣe yẹ kó rí, ẹ jẹ́ àtẹ̀lé bàbá Akintoye, bàbá yìí lọ́nà wà lọ́wọ́. Wọ́n ní rán bàbá ti slow jù, bàbá ti slow jù. 1947 làwọn kan ti ń jà pé kó gba òmìnira, kó dá dúró, àwọn kan pè ní Kashmir. 1947 India ló fún wọn láyè, olórí burúkú. Ẹ rántí pé India ló wá bá Tinubu, àmọ́ bí wọ́n mú talisman wá fún Tinubu ni pé kí Yorùbá má bàa lọ, gbogbo ògùn pátá ló má bàjẹ́. Torí bí ṣe gbọ́ wọn ló mú kan wá fún Tinubu ni, olórí burúkú ọmọ India yẹn, torí kò wọ́ wá sí Nàìjíríà rẹ̀ fẹ́. Gbogbo nǹkan tẹ́ bá ṣe sílẹ̀ Yorùbá ó máa domi ni, gbogbo nǹkan tẹ́ bá ṣe sílẹ̀ Yorùbá. Ìyẹn náà lọ ṣe jẹ́ kọ́mọ Yorùbá gbọ́n tá à ń sọ, ìyẹn náà lọ ṣe ń tọwọ́ bọra wọn lọ́yàn lójú títí ọmọ àlè. Wọ́n ní kó tọwọ́ bọ̀ lọ́yàn lórí TikTok, wọ́n tọwọ́ bọ̀ lọ́yàn ọmọ àlè torí 20,000 naira. Ṣé mo lè sọ fún ọmọ kan ní London ní ṣe bóyá tọwọ́ bọ̀ yẹn lójú títì ní Oxford Circus kí n fún £20 kó má sùn mí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé are you crazy? Are you crazy? What do you mean by that? Kí ni TikTok we give you gift on TikTok, let somebody stranger put their hand in your breast lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọlọ́pàá máa gbé ìlú ẹni ẹ̀wù tó báyé jẹ́ ọmọ yẹn kò tẹ̀ bójú ẹ̀ kò tẹ̀ kíá ó sọ the normal thing. Ìkan náà ṣí ọyàn odindi ọyàn ẹ̀ kò wọ bra ó gbé ọyàn sókè báyìí wọn náà máa fún ní gift lórí TikTok ẹ̀wù bọ́ ṣe báyé jẹ́. Táwọn yẹn lè máa dúró dé, táwọn ọmọ òfò yìí làwọn la ṣé ìyẹn àwọn lè làwọn máa dúró dé pé ká gba Yorùbá nation. Àwọn ọmọ Gen Z lórí burúkú tó wà ní time bọ́ ṣe máa jalè, bọ́ ṣe máa ṣe yahoo, tó fi ra mọ́tò, tó fi ra SUV, tó fi ṣògùn Ògùn state, káwọn gé orí èèyàn kọ́ gé ọ̀yàn ìyẹn la ṣé ìyẹn lè máa dúró dé. Ẹ máa káwa ta serious ká tètè gbára wa sílẹ̀ torí àwọn ọmọ Gen Z ìtẹ́ bá dúró àwọn Gen Z olórí burúkú wọn ní tẹ́ka lọ anywhere and bomb pastor. Wọ́n ti fògùn báyé wọn jẹ́, wọ́n ti fògùn dè wọ́n mọ́lẹ̀. Kò sáàdúró àtẹlẹ ṣe fúnra àwọn ẹ̀kọ́ lè gbọ́n kankan. TikTok yẹn lọ́jọ́ kò sórí TikTok tó ń ṣí ọyàn kalẹ̀ lójoojúmọ́ lórí TikTok. Tẹ̀tún nìkan wà tó ń pè ní tango, ẹ̀gbọ́n kan ló pè mí, ó ní ìtọ́ tó ń ṣe lórí tango yẹn, ó ní ẹ̀tẹ̀ tó worst, ní ẹ̀rọ ń pè tango, ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan mọ́. Wọ́n ní Mr. Koiki ìbò lẹ́yìn wà, wọ́n ní tango yẹn oríṣiríṣi òṣì ló ń ṣe níbẹ̀. Táwọn yẹn làwọn máa jókòó tì. Ẹ báyìí káwa ta serious, ká súnmọ́ bàbá Akintoye àti Igboho, ká gbára wa sílẹ̀, ká lè ẹlòmíì nínú wọn orientation lọ need, ọkàn need orientation. Àwọn ọmọ tẹ́ẹ̀kọ́ dá lè ṣẹ́ sílẹ̀, káwọn women kọ́ employ àwọn èèyàn láti African country, kọ́ máa níbo lọ́tí fẹ́ lọ ṣiṣẹ́, and lọ ṣiṣẹ́ ní Arewa beauty and fashion show. Jókòó sórí TikTok táwọn Chinese tó fi ń pẹ́ aṣọ tó fi ń mẹ́kọ̀ owó òun làwọn fi ń ṣòṣì. Ṣé gbogbo èèyàn ló máa di pẹ́lá tó ń pawó lórí TikTok? Ṣé gbogbo ilẹ̀ fi di pẹ́lá? Ẹ̀mú bọ̀. Let's go. Wọ́n ní the resolution ní 1948 ló ti kọ́kọ́ pull out resolution pé ẹ jẹ́ káwọn Kashmir yìí ẹ jẹ́ kó máa lọ. Ẹ fi wọ́n sílẹ̀ lọ́rùn. Allow the people of Kashmir to decide their future. Tẹ́ ẹ bá allow Yorùbá to decide their future, wàhálà máa ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ni, kò sí bá ńlá ẹni tó lè sọ́sẹ̀. Àwọn ò ní fi ohun yẹn sílẹ̀. Tẹ́ ẹ bá jẹ́ ká decide the future tá a sọ future wa ẹ̀ ní nísìnyí bí olóyè Igboho ṣe sọ. Ẹ̀ ní nísìnyí torí a lè gbé pẹ̀lú Fúlàní tó ń pààyàn torí èmi fi kó lọ sí Ìjẹ̀bú Òde nísìnyí. Èmi ò lè lọ Ìjẹ̀bú Òde tí Fúlàní máa dé láàrin òru tí máa sáré kiri tí mo ti máa tọlọ́pàá máa náà ò lè po nínú mọ́tò. I can't live in that kind of society. Tẹ́yìn tó bá jẹ́ kó tẹ́yìn lọ́rùn bẹ́ẹ̀ ni standard yóò tẹ́ wà lọ́rùn. I can't come back home kí n gbà nínú ilé mi kí n máa gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní Fúlàní ni. Ọlọ́pàá jáde ọlọ́pàá Fúlàní wà bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ yìnbọn pa wọ́n dànù kọ́kọ́ ogun kúrò bẹ́ẹ̀ kí wọ́n ọlọ́pàá sọ fún mi pé wọn ò lè gbónú mọ́tò. Àwọn lè gbé ní society yẹn. A lè gbé ní UK for a very long time. A ti gbé níbẹ̀ for some time. We want to come back home. So ìkànnì méjèèjì ni. So gbogbo àwa tẹ̀yìntẹ̀ ní ẹ̀ agree ẹ̀ máa láti align pẹ̀lú wa ni. Ìkànnì méjèèjì ni. So let's go forward. Wọ́n tún wá ní 1948/1950-51. They will keep on put on resolution. This resolution reaffirmed. Tó bá sọ pé nǹkan reaffirmed the need for a publicity àti fún ní meaning publicity lẹ́ẹ̀kan, and emphasize that Kashmir future should be determined by its people. Ẹ jẹ́ kó determine future wọn. India ló gbà lórí burúkú because ó mọ̀ pé bí akáwọn yẹn bá ti decide future wọn àwọn náà máa ṣe kí ni
on Matayo, just like what if you can't decide the future to about. Because our future là ń pariwo nísìn táwọn kan ní ká shut up wọ́n ní àti sọ̀rọ̀ jù mọ̀rọ̀ sọ blah 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 blah. Our future, we are talking about our future. Ṣé wọn náà gbọ́ nísìn pé àwọn kan ti ń jà fún future wọn ò tí fún wọn ní future wọn, so it is not going to be an easy task. Mo kí gbogbo apákọ́ ọlá Jùmọ̀. Nígbà tó tún di 1957 resolution 122 gbogbo resolution yìí bó ṣe ń ṣe báyìí India no tẹ̀ sọ sí. In 1957, declared that any attempt by India to unilaterally determine Kashmir status was invalid and stressed the necessity of a free and fair plebiscite under United Nations supervision. Ó dàbí nísìn ká máa fa wàhálà lọ́ba yìí nísìn kí Nàìjíríà wá sọ fún wa pé àwọn làwọn máa make a decision bá ṣe máa ṣe referendum àwọn bá ṣe máa ṣe plebiscite irọ́ ni o. It has to be conducted by the United Nations. So anything less than United Nations supervision cannot be accepted. Ìyẹn la ṣe máa ń lo gbogbo àwọn previous information yìí láti fi prepare mind wa pé tó bá dé báyìí gbogbo eléyìí bàbá kíkẹ́ náà mọ̀ lọ́sọ̀ sọ pé we will continue to push a non-violent, educating ourselves using different areas, but the most important thing is tó bá ti pè fún rally gbogbo agbọ́dọ̀ jáde kò ń ṣe pé yàn 1,000 ló máa jáde. Millions of us needs to come out to prove that our right to self-determination is not just by Igboho. Kò ń ṣe pé Igboho nìkan ló fẹ́, ṣé Igboho nìkan ló fẹ́, ṣé bàbá Akintoye nìkan ló fẹ́, ṣé mi nìkan ni mo fẹ́. So you have to come out. Ìyẹn lẹ́yìn gbọ́dọ̀ sọ fún ẹlòmíì pé Yorùbá country tó ń pariwo yìí o gbogbo wa la fẹ́. Àwọn ọba gan fẹ́, ọ̀hún ní ọ̀fífẹ́ gan fẹ́, wọ́n lè má sọ síta ni. You would prefer to have a Yoruba country than have Nigeria now. You think he doesn't want that? He wants it. Wọ́n kì í ṣe ọba ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ló fẹ́. But because the politicians are going to go after them, they will attack them, they will go after them. Ìyẹn ni gbogbo wọn ṣe quiet. Let's go further. Despite this international commitment, don't trust all international countries around the world. If you trust them, you're on your own. Despite this international commitment, India has not only refused to honor these resolutions, but has also tightened its grip over Kashmir through excessive militarization and oppressive laws. In Tomba nílẹ̀ Yorùbá lẹ́gbọ́n yẹn, tá a bá fi àyè sílẹ̀. Tá a bá fi àyè sílẹ̀, ilẹ̀ Yorùbá will be excessive militarization and oppressive laws after Tinubu. If we give room to such. So those of you that are saying, no concern me, Joe. I'm just living my life. No concern me. You realize that it will concern you. 11:40, 7th of February 2025. You're listening to Koikimedia Live. Friday. Let me repeat that again. We're talking about Kashmir now. Despite international commitment, India has not only refused. Imagine now, let's rephrase it to Fulani. Imagine Tinubu bá ti lọ, àìlètí gba country wa. Àwa ń jà káfíńbá Yorùbá nation, while a Fulani president is there. You know what they will be doing? They are not going to listen to international community. They're not going to accept any international laws. They're not going to accept any United Nations Security Council resolution, because there will be resolution just like it has been in this situation with Kashmir. But India no down alone. India refused to accept or admit this resolution to free the people of Kashmir. This is what is going to happen in Yoruba land. Taba lo supara. Tabati supara. This is what you should expect. Because despite international commitment, India
has not only refused to honor this resolution, not one resolution. I told you about the resolution. There was a resolution in 1948, resolution 47. That was in 1948. There was another resolution in 1948 as well, resolution 51. There was another resolution 80 in 1950. There was another resolution in resolution méjì ló wà ní 1948, méjì wà ní 1950, ẹyọkan wà ní 1951, ẹyọkan tún wà ní 1957. Yet, despite all these resolutions, olórí burúkú Indian, they refused to accept, to allow the Kashmir people to have their own independent country. Ìyẹn làwọn wá fi ń ṣeré làwọn rò pé Yorùbá nation no going back, Yorùbá nation now on social media. Allow Fulani to get in there and talk about Yoruba nation. Wá ti anybody mọ́lé, wá ti anybody mọ́ ilé. President lomi máa wà títí tọ́lọ́mà tó fi dìde. So while we are strength enough now, while ká ti gbọ́ pé nǹkan tó ń bọ̀ ó máa le ju ti tẹ́lẹ̀ lọ, we better push out now, because evidence has pointed out that ó ti ṣẹlẹ̀ rí, ó dẹ̀ ṣe ṣẹlẹ̀. Because as we speak right now, the reason why we are talking about the Kashmir is because we Google self-determination, Ogboro Kashmir jáde. If not, so if you are one of those that are saying, shut up, listen to what I'm talking now. That Kashmir people have been suppressed, they have been killed, they have given too much excessive militarization and oppressive laws. Get on with oppressive laws. Right now, we have a government that if you talk, they lock you up. And the same Bola Tinubu, while he was in exile, while he was, during the Abacha, they were fighting for the same thing. I got all this sorrow. Now, Tinubu's in debate on this thing. Anybody to pass on no freedom of speech. So in the country, no possible. Now, it's why imagine Tinubu bad law. And another Fulani man comes in. Indian deny an oppression in Kashmir. India has deployed nearly 1 million troops to control a population of 9 million. Yoruba, we play too much. That's my problem with us. We have taken Yoruba nation as a joke. So the joke, play too much. India deployed 1 million troops to control a population of 9 million Kashmiris. What do you think is going to happen when Tinubu is gone? They will employ more Fulani into the military to militarize the whole of Yoruba land. If you move 3 steps, you will find military all over the place. And that is their plan. What can do go away? Let Tinubu complete his tenure. And let's take back the power. And we will deal with disturbing the peace of the land. That's what they plan to do. Is that what you want? You think this is a joke? It is happening in Kashmir right now. This article was posted on the 4th of February. Today is the 7th, 3 days ago. And the headline is on the modern diplomacy. The headline is The Kashmir Dispute, a forgotten promise of self-determination. So that's pariwo, ẹ jẹ́ ká múra, ẹ jẹ́ ká tètè, tẹ́sán fún wa pé, ṣé rálì ló kàn, èèyàn máa lè. Ẹ fẹ́ bá rìn àjò jẹ́. Ẹ fẹ́ kí Tinubu tún ṣe tán, ká wá wà nínú more problem when Yoruba land will be militarized. I pity us, just like ìyá tí wọ́n rape yẹn ní 2018. Only is the people inside. They just make it look like what to defend the Fulani. I don't understand how a Yoruba man, a Yoruba woman, won't defend the Fulani against the intention.
ó ṣe bẹ́ẹ̀ no ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ nígbà tó ń point fingers olóyè Ìgbòho ó mọ̀ pé ó ń defend Fúlàní níyàn máa lò lórí burúkú bomb bastard kò ní dá fáwọn tó bí ẹ ò ní ṣoríire. Everybody that was against Igboho and support the Fulani because Igboho was stopping the Fulani from killing us. And you're bush, you're Mali, and you're Morakiran. But boy, patapata, they were against Igboho. Then so ó ti lè sọ̀rọ̀ jù, ẹlẹ́nu já wáyà, ẹlẹ́nu já gbogbo, ẹni ẹlẹ́nu ṣe balabala, bolobolo. But boy, pata, they sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin ìkà yìí, wicked bastards. Any Yoruba tó bá point hand on Igboho ọmọ Fúlàní ní olórí burúkú ni because ẹ mọ̀ pé tó ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ni. Òun lè ti gbọ́ nísìn 1 million military personnel ní India kó sáàárín àwọn Kashmir pé tó bá bí yín dẹ̀ pariwo self-determination àfihàn pa gbogbo yín dànù because of ìjẹ́ kọ́ lọ. Ìtò ìṣẹ̀lẹ̀ láwọ́lọ́wọ́ lélẹ́yìí kò ń ṣe léyìn ṣe pé story 1957 là ń sọ yìí à ń sọ̀rọ̀ 2021 ṣùgbọ́n tó ń sọ pé kò lè ṣẹlẹ̀ jàre Koiki ẹlẹ́nu dùn lẹ́nu já wáyà kí n tó máa jẹ́ ló ń wá ókè mi ti gbọ́ bí àǹtí máa jẹ́ ni mò ń wá ní o ẹnu ẹni gbogbo àjọ wa torí òtítọ́ á máa korò má bínú àgbọn tó ṣe òtítọ́ á máa ṣe kí ni á máa korò àwọn òní dákẹ́ ṣẹrẹ́nu tí ó ń já wáyà òun náà la máa fi gbára wálẹ̀ ẹnu mi òun la máa fi kọ́kọ́ gbára wá sílẹ̀ torí èmi ò ní ìbọn ta fẹ́ fi jà weapon kan tí mo ní òun náà ni microphone mi tí bá ti tàn báyìí nísìn a máa fẹnu yẹn já wáyà bò sórí ìwọ tí mo ń sọ fún tó ń sọ pé kò lè rí bẹ́ẹ̀ ṣáà make sure pé tí Tinubu máa fi ṣe tán má sí nínú Nàìjíríà torí Fúlàní àfojú àwọn máa bọ̀ wá dì pẹ̀lú any one of us kódà tó bá báṣọ Yorùbá nation láre ọkọ̀ wò pé ẹ̀wọ̀n lọ́mọ lọ́ fi ẹ̀sìn. That is exactly what India is doing right now to the people of Kashmir. Olórí burúkú India. Gbogbo àwọn tó wà ní Kashmir ó ti báyé wọn jẹ́. Ìyẹn la ṣe sọ fẹ́yìn yìí wọn pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó ti kọjá ìjẹ́ta síbi. Láti ẹni ilé ìlànà tó ṣe tí kò wù. Mo kí gbogbo alẹ́ kù sí. So, the question we should ask is, why is India doing what they are doing? Have you think about it? Kí ló dé tí India ṣe fẹ́ kí Kashmir kó lọ? It's because there is always something either on the land or the people as special people. Ṣáwọ̀ kì í ṣe special people. We are special human beings. Tí Elédùmarè dá ẹwà wo inú ibi tá wà. And that is what we are fighting for. Why some people are against it. Ṣé bá ṣe wà ní Nàìjíríà ṣe tẹ́ wa lọ́rùn ni? Mo kí brother mi Abiodun George. Ṣé bá ṣe wà nínú Nàìjíríà ọ̀fọ̀ ìṣó tẹ́ wa lọ́rùn? Let me read that again. Mo fẹ́ sáré tán fóònù ìpadà ni. Mo bí wọ́n overheating. For the weather. Only India has deployed nearly 1 million troops. Ọmọ ogun 1 million. What deployed to control two. Ọmọdé pè ní two. T-O. In tí wọ́n ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. What deployed 1 million troops láti lọ control 9 million people of Kashmir. But about being there, pariwo self-determination. That is what the Fulani are going to do tó bá ti gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu. Ṣàkẹ́sì ráyè pariwo Yorùbá nation nísìnyí wá Tinubu is there. Ẹ jẹ́ kó gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu. Then we will understand that no be joke. Article tí mò ń ka ìkọ́ ṣe story o. Reality tó ń ṣẹlẹ̀ ní o. Even tó bá tẹ̀jẹ̀ kúrò ilé ìlàbá dúró lé nìkan is more than enough. Even though mo fẹ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn Sàráwì yẹn bí a mọ̀ lè mú yẹn sọ́wọ́ rọ̀lẹ́ ká stick sórí Kashmir
No, ṣá máa wá jókòó kí Fúlàní gbàjọba padà kọ́ wá máa wá control military kọ́ wá máa wá fi detain gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá ń pariwo pé ó fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà torí Fúlàní ò fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà wọn ò ní ilẹ̀ bàbá Akintoye ni wọn ò nílẹ̀ so they are looking for a ground ìyẹn ni Buhari ṣe ń sọ̀rọ̀ rúgá tó ń sọ̀rọ̀ dis tí Ọ̀ṣínbàjò dẹ̀ dákẹ́ tó lè sọ kankan níbo l'Ọ̀ṣínbàjò wà nísìn ṣẹ̀rí pé ó jẹ́ kójú máa ti gbogbo àwọn táwa pè léèyàn Ọ̀ṣínbàjò tó wà educated ju Buhari lọ ẹ̀wù ẹ̀yin náà lọ review gọ́ọ̀mẹ̀ntì Buhari yẹn ẹ wá rí pé ṣé Ọ̀ṣínbàjò worth pé kó ṣe wà nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì nígbà tí èmi ní kó resign he would have resigned and left the government ẹ̀wù bọ́ ṣe ba yé ẹ̀jẹ̀ nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn ó jẹ́ kó rí kankan ṣe ẹ wo bó ṣe ba iye Ọ̀ṣínbàjò jẹ́ Ọ̀ṣínbàjò táwa value tó kàwé dáadáa orí ẹ pé bí alájọṣọmọlú ó lecture ní Unilag ó wá jókòó pẹ̀lú ẹlẹ́mu olórí burúkú Fúlàní tó ń pè ní Buhari olóṣì ẹ wo bó ṣe bá tiẹ̀ jẹ́. So I pity all these àwọn tó ń ṣe tọ́nà àwọn ṣe government lọ́wọ́ nísìn I pity them because Fulani agenda kò ní jẹ́ kẹrí kankan ṣe because Fulani ni pé àwọn ò fẹ́ jẹ́ kí kankan ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ju pé ká di àlèmájìrì bíi tiwọn lọ ṣé wàá da káwá jẹ́ àlèmájìrì láwọn ṣé àlèmájìrì láwọn account details wa lọ́n fi síta yẹn in case tẹ́ ẹ̀ bá rántí fẹ́yìn tí a máa start àmọ́ tó ṣe YouTube ọlẹ́ẹ̀kan. So I'm gonna have to start àpòdà ṣe lè resume ní tí mo fi like YouTube yẹn kò ń tán bọ̀rọ̀ ní tiẹ̀ ọkọ̀ tó sọ pé òkè ó ti padà ẹ má bínú ẹ̀yin yẹn wá lórí backup channel wọ́n ní there is Tango and there is Bado app very corrupt wọ́n ní Tango yẹn èmi mọ́ tán wọ́n ṣe níbẹ̀ wọ́n ní app kan ni wọ́n ló báàdì gan báyìí táwọn ọmọ yẹn ọmọ Gen Z yẹn inú ibẹ̀ lọ́wọ́ tó ti ṣoríṣiríṣi òṣìṣẹ́ wọn ṣẹ́wó ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́wà lórí backup channel mo ní láti reboot fóònù yẹn ni àtẹ̀dúpẹ́ pé kò tí lọ ìbí dẹ̀ ti ń pa nígbà yìí nísìn ẹjọ́ bá mi ṣe kọ́fì ẹjọ́ mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí sísítà mi Arẹwà mo kí ẹ̀yin tẹ́wà lórí ètò ẹ jẹ́ ká ka díẹ̀ sí nípa àwọn Kashmir yìí olórí burúkú ni oppressor fẹ́ jẹ́ kí ẹni wọ́n mọ̀ pa máa ṣoríire tábàgbà Yorùbá country kò ń ṣe pé mo fi ń dẹnu àmì àwa kan máa padà sílé àjókòó sí abroad kí là ń ṣe lábroad ẹ̀yin tẹ́ wà lé náà gbogbo àjọ máa ṣe ni gbogbo wa kò sẹ́nìkan tó máa ní láti mọ anybody everybody will be equal in the eyes of the law bó ṣe láti rí nìyẹn ọmọ tó ń pè ní equal in the eyes of the law ní láti ṣe mọ Ìgbòho kó tó ṣe kankan ní láti mọ bàbá Akintoye ní láti mọ Koiki òfin ni in tó bá dẹ̀ tọ́ sí wa gẹ́gẹ́ bí aráàlú lọ́ máa fún wa kò ń ṣe tí wọ́n máa ní kọ́ lọ fún wọn ní owó níbẹ̀ yẹn tó máa pín mọ́ra wọn lọ́wọ́ tí kò ní pọ̀ ẹ̀ tó ń pè ní country nìyẹn àwa tó bí sí UK gan sef à ń gbádùn àwa tó bí sí ní UK àmì a sì ní voice wa tẹ̀ ṣe ń lọ díẹ̀díẹ̀ náà torí òfin ni lọ́ọ̀ ni tó bá ti follow òfin you're okay in tó jẹ́ káwa fi gbé lápúrọ̀dì nìyẹn torí pé even though we are strangers àjòjì ni wá but wọ́n sì fún wa ní ọ̀wọ̀ wa but lórí ilẹ̀ tiwa àyà wa máa já every Nigerian tó wà lápúrọ̀dì ẹni mo parọ́ tó bá fẹ́ wá sílé wọ́n máa ń lọ sínú ọ̀nà dá àwẹ̀ wọ́n máa gbàwẹ̀ ọlọ́njọ́ iṣẹ́ ọ̀yọ́ ọlọ́run jẹ́ ń padà dé o mo kí ẹ brọ́dà mi sùn bọ̀ ló bàjẹ́ fún láíláí ẹ jẹ́ ká padà sọ́rọ̀ àwọn Kashmir. India has deployed nearly 1 million troops to control a population of 9 million Kashmiris, making it one of the most Ọlọ́run jẹ́ kí tiwa rí báyìí mo bẹ̀ wá Ọlọ́run jẹ́ kí tiwa rí báyìí bá ń ṣàmì ẹ̀ making it one of the most militarized zones in the world. About 24 people are watching
only 31 have liked it. Àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ ṣe like it tán Sunday báyìí mo lè ti kí gbogbo dáadáa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ọmọ Olúwàbí mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń kí mi ẹ káàárọ̀ ọ̀sán ti wà lọ́sẹ̀ àti wà lọ́sàn àwọn tó wà London gan sẹ́ ọ ti fẹ́ mọ̀sán àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà ṣe ń jí ni ẹ̀gbọ́n tí mo sọ sí yìí India wọ́n ní Kashmir area yẹn òun ni the most militarized in the whole of the world. That means pé sójà tó kọ́ síbẹ̀ mo kí ẹ lẹ́ǹkan sí brother mi amadílẹ̀ nílé lágbára Ọlọ́run ẹ bá ń kí mọ́ sí ẹ̀rẹ̀ bá ń kí àwọn ọmọ náà àtẹ̀gbọ́n. Wọ́n ní wọ́n gbé military sínú ìlú kan láti fi suppress wọn mọ́lẹ̀ kó má bàa pariwo báwọn fẹ́ gba independent wọn mọ́ àwọn Kashmir ìyẹn India ìyá dẹ̀ máa ráwọn India yẹn ìyá rẹ̀ pé yàn gidi ni wọ́n ẹni tó bá gbọ́ story báyìí rí ní sáà Koiki ṣe pé nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé ó ń bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá òní àgbáyé àdúrà tá à ń gbà ní pé kó má ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ìyẹn mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé nígbà tí mo ń gbọ́ tí Jídé Òtítọ́ tó náà lọ sí Kaduna Gilimbari àwọn farmers they are making money ṣé wọ́n ní káwọn tiwa máa make money ni nígbà tó bá ń da màálù sínú oko tiwa táwọn làwọn ṣe fẹ́ make money ṣẹ́ni kó rí ọ̀pẹ mo wo fídíò yẹn tó ń ṣe analysis mo kàn wọ́n pé torí pé ká ní bàbá yìí Jídé Òtítọ́ yìí tó bá ń ṣe ìkànnì lọ sí Òkè Ògùn kó lọ bèrè pé kí ló dé táwọn èèyàn lè dá oko ní Òkè Ògùn tó bá ń ṣe pé Fúlàní tó ń kó Timothy thank you Jesus ó wà lórí YouTube báyìí nísìnyí kò ṣe bọ́ sọ fẹ́mi èmi bá wọn dá sọ̀rọ̀ yẹn pẹ̀lú DSS mo bá DSS sọ̀rọ̀ ní last year pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ màálù wọnú oko èèyàn wọ́n jọ oko evidence wọ́n fi 20,000 naira wọ́n fi ń lọ́wọ́n ṣé 20,000 naira lọ́ fi dáko yẹn oko tó fi over 1 million naira tó fi dáko síbẹ̀ wọ́n wá fún wọn ní 20,000 pé kọ́ má bínú pé màálù jẹ oko DSS ò ṣe kankan ọlọ́pàá ò ṣe kankan mo dá sí ọ̀rọ̀ yẹn ní last year. So when people like Jídé Òtítọ́ come out and tell you oh the northerners are doing very well in farming ṣé àwọn tọ̀dọ̀ tiwa wọ́n ní kọ́ má ṣe the same thing wọ́n fi ṣe wọ̀ jẹ́ kọ́ ṣe ni wọ́n ń dẹ́kun màálù ń jẹ́ ni èyí tó bá dẹ̀ pariwo wá fi wá ṣaládàá ẹ ṣe gan-an ẹ̀gbọ́n mi ara ta ṣe ń sọ pé báyìí àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa ẹ sọ Tinubu divide Nigeria kò mú ìjà dání divide this country kó lúkàlùkù máa lọ málà tó bá fẹ́ bá wa gbé Ìgbò tó bá fẹ́ bá wa gbé kó gba permit báwa náà ṣe lọ ń gba permit níta àwọn olókan wà ní sí wọn fúnyàn ní resident permit wọn àwọn kan wà wọn fúnyàn ní papers sábẹ́bí ò ní ẹ̀ka fún ẹ ní ìwé ìlú wọn kò sí bó ṣe lè kírun tó kí dúdú yọ lórí ẹ̀ báyìí wọn ò ní fún ẹ ní ìwé ìlú wọn alájà wa kan wà níbẹ̀ nísìn wàhálà tó ń fi ìyá yẹn ṣe kò ṣe ìyá yẹn fẹ́ padà wálé nísìn wọ́n ní kọ́ deport àwọn ọ̀ deport ẹ̀ ìyẹn tún kọ́ alájà yẹn ó wà ní Saudi báyìí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí láti over a year plus nísìn ló ti ní kọ́ deport òun wọ́n ní kọ́ deport òun fẹ́ kúrò ní òun fẹ́ gbé bíbá ẹ̀mọ́ kọ́ deport òun kọ́ deport ẹ̀ kò dẹ̀ gbádùn kò wá òkè òfin pa àwọn tó ń lọ sí Mẹ́kà ó yàtọ̀ sáwọn tó ń gbé nínú ilé Israel anyway Turkey wọ́n máa ń rìn ní ẹ̀ fún wọn ní bí i 6 months bí i UK America gan owó ṣe ẹwí Trump ṣe ní Trump ní gbogbo military aircraft àwọn kọ́ lọ prepare sílẹ̀ kọ́ máa dáwọn èèyàn padà lọ sílùú wọn they are aliens tábà wà nínú country wa we will give right to people that we think that should come and live with us but a máa gba fingerprint wọn a máa make sure pé they are not people that are gonna harm us. Yoruba nation sọ̀rọ̀ Igboho kò ń sọ̀rọ̀ Koikimedia it's for it's the benefit of every one of us. Bí èyí rò pé bóyá ìyẹn lọ sí ń pariwo Yoruba nation it's for the benefit of every one of us. Bó ṣe máa benefit èmi and my family bẹ́ẹ̀ náà ló máa benefit ìwọ. And that is the calling that is the only solution. Ẹ sọ fún Tinubu divide Nigeria gbogbo ẹ̀yin bísí àkàndé yẹn ẹ sọ fún Tinubu pé kó divide Nigeria kó lókàrí kó máa lọ lẹ́yìn bá jẹ́ bàbá dáadáa ẹ̀yẹ jáde bẹ̀rẹ̀ sí pariwo pé tí divide Nigeria la fẹ́ nísìn àfẹ́ Nigeria mọ̀ ọ̀ ẹ̀ ní sọ yẹn torí kàtẹ́yìn fi ṣe
Let's go further. To maintain its occupation, India has given a sweeping powers. Tá à ń pariwo pé Yorùbá nation ẹ má jẹ́ ká fi sílẹ̀ kí Fúlàní mi gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu, wọ́n máa lé gbogbo wa lérè bí ṣe sọ. To maintain its occupation, India has given sweeping powers to security forces under draconian laws such as the Armed Force Special Power Act and the Public Safety Act. These laws allow Indian forces to kill, injure, detain, arrest any Kashmir without any reason or accountability. Do you know that this is what the Fulanis are going to do? Talk about Yolowo Tinubu. Ṣorí ìwọ tó ń wò mí, tó ń sọ pé kò kàn ẹ́, ìwọ náà máa wà ní problem yẹn. Èmi àti ẹ ajọ́ máa wà ní problem yẹn. Torí ẹ̀ ń wò wá nísìn bí ẹran orí rẹ̀ sí, à ń pariwo Yorùbá nation. Wàhálà àwọn ọmọ yẹn ti pọ̀ jù, kí ló dé gan-an? Kí ló dé fi Nàìjíríà sílẹ̀ wèrè ọ̀tẹ̀? And this is happening in the world. UN ò rí kankan ṣe sí, America ò rí kankan ṣe sí, Britain ò rí kankan ṣe sí. Wọ́n fi India sílẹ̀ kó máa oppress, kó pa àwọn ará Kashmir látara pé wọ́n náà fẹ́ gba independent wọn láti 1947. Ìwọ wá ń sọ pé Yorùbá nation ti pẹ́. Kí ni káwọn ará Kashmir wá ṣe? No, ìwọ o bẹ́tà jù àwọn lọ. Èèyàn tó náà ń dáná àwọn náà, olórí burúkú àwọn tọ́jọ́ sọ papọ̀ ni kò jẹ́ kó lọ ní. Bí a kì í túmọ̀ yẹn kà fún ẹ kó gbọ́. O gbọ́n tí mo kàn lẹ́sìn, jẹ́ ń tún kà fún ẹ kó gbọ́, farabalẹ̀ kó gbọ́ nǹkan tí mo sọ. Wọ́n ní òfin India ní ṣe fáwọn ọlọ́pàá wọn ni pé kó pa anybody, kó injure anybody, kó detain anybody, kó arrest any ọmọ Kashmir without any reason or accountability. Ayé kọ́ ni Saliu tó ń jẹ ní gọ̀gàn kó tó di pa lọ stop ẹ̀. Ṣé mo parọ́? Ìwé mi dé gọ̀gàn olólóyè Ìgbòho. Kò ń ṣe ayé yẹn ni Saliu ń jẹ ní gọ̀gàn. Ayé jíyàn gbé, òun ló máa gbowó lọ́wọ́. Tó bá jíyàn gbé, ẹ máa lọ sí abà ẹ̀, òun lẹ máa sanwó fún. Àwọn náà lọ ń jíyàn gbé, àwọn náà láti máa lọ sanwó fún, lọ́ máa bá wa release ẹni yẹn. So we joke with our lives. À ń wo bí abíwá tẹ́ pé gbogbo kìíní yóò lè ṣẹlẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi kò ní ṣẹlẹ̀. No, àwọn ilé yóò ń pe Jésù. Ẹ mọ̀ pé ìnìkan lẹ́ ń pe Jésù àtànábì. Wọ́n sọ fún yín bá àwọn ará Kashmir kò sí Christian láàrin wọn, kò sí Muslim láàrin wọn, kò sí àwọn traditionalist láàrin wọn. Yet India ní oppress wọn títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Àgbáyé dẹ̀ dákẹ́. Kẹ́lẹ̀ imagine bó ṣe máa dákẹ́ náà nìyẹn tí Fulani tó bá di pé wọ́n wọlé tán. Tọ́lọ́run ní fún wọn ṣe lágbára Ọlọ́run. Bọ̀kọ̀ wọn ṣe pé ká dákẹ́ ká wá máa ní Ọlọ́run ní fún wọn ṣe orúkọ Jésù. No, you gotta ask for a right. Àdìgbọ́mọ́ ó kù just 20-something minutes. I mean, for equal to 3 hours now. Indian security forces have committed widespread human rights abuses, including extrajudicial killings, enforced disappearance, and destructions of homes and businesses. They have used excessive force, including pellet guns that have blinded and maimed thousands of innocent Kashmiris, including children. Sexual violence has been weaponized to humiliate and subdue the population, with reports of rape and other forms of abuse by Indian force. Demographic engineering, a systematic plan in a blatant violation of international law. India has initiated demographic changes in Kashmir to alter its Muslim majority character. The revocation of Article 370 in 2019 removed the region's special status, allowing non-Kashmiris to settle in the area.
Is that not what is happening in Yoruba land? Non-indigenous people wọ́n settle down. Wọ́n adẹ̀rin gbogbo wa là ń rí báyìí kò ṣe bá kó kẹlẹ̀bẹ̀ sójú. We can see them. Igbo àwọn yẹn ti wọ́n ti balẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ tán. Àwọn Fúlàní tí wá dé, àwọn náà tí wá ní àwọn ò ní ilẹ̀ o, àmọ́ àwọn ní right lórí ilẹ̀ wa. Ṣé ọ̀dẹ̀ ni wá ni? À ń ṣọ̀dẹ̀ náà. Ilé-ẹjọ́ sọ fún yìí bàbá yìí, má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ kìíní ẹ bá wa look into it, this problem. Àwọn ò ní agbára, a ní weapon, a ní kankan tá a fẹ́ lò. Ẹ bá wa look into it, ẹ support bàbá Akintoye ká gba Yorùbá country ká lè defend ilẹ̀ yìí dáadáa. Ẹ̀gbọ́n tó sọ, India ni ló ń kọ́ àwọn ẹlòmíì wá sórí ilẹ̀ onílẹ̀. Àwọn yẹn wá ń di majority mọ́ àwọn tó jẹ́ minority. Is that not the same thing tó ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tí wọ́n? What is the population of the Fulanis? How did they become so powerful within Nigeria? Is because they were given the privilege by British. And this is what we are all joking with. The quick program by Jericho makes sense. Yeah, okay. But history will remember every one of us. History máa rántí gbogbo wa pé àwọn ọmọ kan dẹ̀ pariwo ṣá o. Nígbà tí wọ́n àmì bí Ọlọ́run fi kọ́kọ́ wọ́n ní tó wọ́n pariwo lójoojúmọ́. Àwọn ọmọ yẹn pariwo. Bill Education pariwo, Yèyé Dára pariwo, Koiki pariwo, Bàbá Èkìtì ò dákẹ́, Ọmọlúkà ò dákẹ́, Mass Bill wọ́n ní pátẹ̀ní rọ́lùrún pa. Yorùbá World Media, Dr. Zabi wọ́n pariwo pé ilẹ̀ Yorùbá yìí wọ́n fẹ́ gbà mọ́ wọn lọ́wọ́. Ẹ̀wọ̀n tí India ṣe fáwọn Kashmir, wọ́n gbé àwọn tó kì í ṣe ọmọ nílùú, wọ́n gbé wọn sínú ibẹ̀. Tẹ́mọ̀ pé tí wọ́n máa fi tó another 30-40 years táwọn ilé ọ̀bá rí ọ̀rọ̀ yẹn tẹ̀lé gbọ́ Kashmir mọ̀ láti wipe gbogbo wọn dànù. Wọn ò ní lè ṣe lọ́dọ̀ tí wọ́n ṣe tó láyé tó lọ́yìn. Káwa náà máa wà stupid náà a rò pé kò ní ṣẹlẹ̀. Gbogbo wa là ń rí à ń filẹ̀ à ń rí ó ń lọ within our surroundings. These moves aim to change the region demographic in favor of a Hindu majority population, thus diluting the Kashmir identity and permanently altering the political landscape. Ṣé àwọn kí mo ti káyé kí tó máa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan? Ṣé mo pé kéèsì eléyìí sí case study kan lélẹ̀ tí ó link mọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Àwọn wo làwọn tó ń wọlé àmọ̀ wọn? Ìbàdàn lánàá nísìn trailer ló fi kọ́ ọmọdé. Èbí mo post picture yẹn lánàá. Àbẹ́rẹ́. They keep coming, they're coming. They're not coming in hundreds, they're coming in thousands. Kí ló fẹ́ wá ṣe nílẹ̀ Yorùbá? Ṣé wọ́n ní business tó ń ràn nílẹ̀ Yorùbá tó fi ń bọ̀ ní that large scale? Fi wọ́n sílẹ̀, nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Nǹkan máa ṣẹlẹ̀, mẹ́wàá máa ṣẹlẹ̀. Ó ti ṣẹlẹ̀ rí, òun náà là ń kà yìí, òun ni mò ń kà yìí. Jẹ́ iṣẹ́ látíkù yẹn sí ìtàkẹ́lẹ̀ rí. Ó ní mò ń kà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ẹ rò pé mò ń mékèlè ọ̀pọ̀, mò ń kà níbì kan ni. Òun làwa fi ń ṣe lẹ́lẹ́yà. Àná máa gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, ẹlòmíì àtẹ máa sọ pé báyìí lọ ṣe máa gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. Báyìí lọ ṣe máa gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ọlọ́run ní jẹ́ kó gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Okay, ẹ jẹ́ kí Fulani gọ́ọ̀mẹ̀ntì débẹ̀ kó máa sọ pé Ọlọ́run ní jẹ́ kó gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. Ṣé Buhari ò ṣe bọ́dà? Ṣé gbogbo link yẹn ni mo ṣí sí ẹni tó bá fẹ́ lọ kátìkù yẹn, link yẹn ni mo post yẹn? Ṣé Buhari ò ṣe bọ́dà? Comment. And funny enough, Mr. Koiki, my brother motorcycle was snatched by 2 passengers, a male and female. He carried on Tuesday this week. On getting to police station, wonder happened because police people know the snatcher and assure him that one is
that once his bike is still within the territory, he will surely get his bike. Check out. You always send a message in the comment section. One any week it am was snatch a motorcycle ẹ̀gbọ́n ọkùnrin àtọbìnrin ó wá lọ report the police station ọlọ́pàá wa ní kó má worry pé as long as tó bá ṣì wà within the territory wàá rí gbà padà. Ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ wà lórí Facebook màá rán wọn pé kó bá mi lọ ra mic àmọ́ tó ṣe mic yẹn rárá volume yẹn wọ́n ní kò dá rárá màá lọ ra mic àní kó bá mi lọ ra mic mo kúkú mú mic wá and this is a very good one but there are problems tí wà láàrin méjì ẹ má bínú màá adjust ẹ ká tó ṣe the next program bí bá dẹ̀ pé fóònù làwọn máa lò màá adjust ẹ ṣá we play too much. Ó dà pé àwa Yorùbá á ti wà too comfortable so àwọn nǹkan mìta bá ń sọ báyìí ṣẹlẹ̀ lómi máa ń pé àbí wọ́n exaggerate ẹ̀ ṣe mọ̀ pé àwọn ará Kashmir tí wọ́n gbádùn báyìí wọ́n ò lè gbádùn nígbà tí ẹ pé ìlú wọn àwọn India ti kọ́ àwọn ẹlòmíì wọ́n ti ń jẹ gàba lé wọn lórí. So tá a bá ń sọ̀rọ̀ ṣe ló máa ń pẹ́ à ń tara sọ̀rọ̀ it's because àtẹ̀tí sọ̀rọ̀ Kashmir yìí for a very long time but mo ti ṣe program lé wọn lórí I believe in the last 4 years but reading this now is like itself is immediately don ka gan sef to read it out and explain it to you all ó ń ṣe nígbà kan pé Ọlọ́run má jẹ́ kí tiwa rí báyìí Ọlọ́run má jẹ́ kí tiwa rí báyìí. Ẹ jẹ́ ká wá ka the last paragraph tó mo ti omit bí méjì kan bẹ́ẹ̀. Lesson for India. For over 7 decades, 1 decade is 10 years. So in the last 70 years, ẹ̀rọ kọ́mọ́sọ́ fún ẹni tó bá lọ wo 1948, ẹni tó bá bí ní 1948 is about 70 plus. So wọ́n ní for over 7 decades, 1 decade is 10 years. So 7 is 70 years. India has employed widespread atrocities, brutalities, and excessive military force in an attempt to suppress the people of Kashmir. Is that not what we are facing in Nigeria today as Yoruba people? Ṣé èmi parọ́ mọ́ Nigeria ni àbí mo make it up? Have we not been suppressed within Nigeria in the last 70 years? Because taba mú díẹ̀ mọ́ before independence 64 àbí mélòó ni 64 sí 70? Have we not been oppressed? Have we not been subjugated? So you expect that all that will stop? Could it stop? Because the agenda is to take our land. Àwọn onílẹ̀ Fulani onílẹ̀. So the agenda is to take our land and then convert it to their land and take every one of us out and chop us out. Ṣé mo wá make eléyìí up ni? Let's read it again. For over 70 years, India has employed widespread atrocities, brutalities, excessive military force in an attempt to suppress the people of Kashmir. I am asking the question before we go. Have we not been in the same situation in the last 70 years? You know, I know. So why are we living in denial? So why are we expecting that, it will go away? It will go away in Jesus' name because Baba Adeboye is praying for it. Kí ni kan Baba Adeboye pẹ̀lú life tiwa? Kí ni kan ìyá àdúrà pẹ̀lú life tiwa? Kí ni kan Paul Adefarasi? Kí ni kan Pastor Jerry pẹ̀lú life tiwa? Prophet Adebayo wá sọ̀rọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá gbọ́dọ̀ dá dúró ẹ wá wà against náà bàbá bẹ́ẹ̀. We are in the same situation.
because gbogbo ẹni tẹ́ wà nílé nísìn tí ẹ wà handicap tí ẹ kàn jí ẹ kàn mọ̀ pé Koiki kí ló ṣẹlẹ̀ àárín kankan ṣe situation ilẹ̀ wà. That's the agenda of the Fulanis. Ẹni oko mú mi nìkan pè ní fáàmù ni kò sílẹ̀ ní London. England ní pé kò sí ilẹ̀ wọn ní ilẹ̀ níbẹ̀ ilẹ̀ òtútù ni àwa ní ilẹ̀. We cannot build that land. A lè gbin kòkó, a lè gbin obì, a lè gbin ẹ̀fọ́, a lè gbin ewédú, a lè gbin this, a lè ṣe this, a lè ṣe that lórí ilẹ̀ wa. Ṣé a máa lọ yá ilẹ̀ ní Togo ni àbá máa lọ yá ilẹ̀ ní Benin Republic nígbà táwa ní ilẹ̀? Do you know how Ọ̀yọ́ is, how big Ọ̀yọ́ is? Ṣé ó sọ fún ṣe ti gbọ́ history Ọ̀yọ́ rí bó ṣe tóbi tó? Industry a lè build ẹ̀ kò sí iná. Kò sí ṣebí security bá wà ní ọmọ lọ build industry sí. Gbogbo industry tó wà ní gbogbo ọ̀nà ewé koro kankan àwọn Fúlàní ti take over. Wọ́n wá oppress àwa ká pera wa ní ọmọ nílẹ̀ wọ́n oppress wa lórí ilẹ̀ wa. Ẹ bá lọ sí gbogbo Èkó ní Ìgbò àwọn yẹn ti gbà àwọn yẹn gbálẹ̀ lórí pẹ̀tẹ́. Anywhere dání bá di Christmas wá lọ lú wọn á tilẹ̀kùn lú wọn pa wá lẹ́kọ̀ọ́ wá tún máa bú wa lẹ́kọ̀ọ́. Ana àwa kìíní kan ìyẹn mẹ́rí àbúrò ọ̀rọ̀ ṣe máa ń pè wá abuse wa lórí ilẹ̀ wa. Jẹ́ kí n túbọ̀ ẹ̀ka lẹ́ẹ̀kan sí. Over 70 years, India has employed widespread atrocities, brutalities, and excessive military force in an attempt to suppress the people of Kashmir. Our Yemeni, okay. Despite its reckless effort, it has failed to alter their aspirations or break their spirits. That is the difference. How are Yoruba know? Ẹ má jẹ́ kẹ́ni kankan sọ pé àwọn tuntun fẹ́ jáde o, wọ́n fẹ́ dá wà lálẹ́ o, wọ́n fẹ́ break spirit yẹn. And we must keep that spirit going. The resilience of the Kashmir people remains unshaken. Remains unshaken. Àwa náà a gbọ́dọ̀ shake. Tẹ́ bá ti rẹ́nì kan tẹ́ bá ti ń bá sọ̀rọ̀ tó ti ń dẹ́rù bà yẹn já kúrò lórí fóònù kẹ́kẹ́ gbá wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́. tó ẹlòmíì nísìn ẹ̀rù ló fẹ́ pa kíkú tó dé. Hey, oh, yeah, oh, no. Wọ́n ní the resilience rather of the Kashmir people remains unshaken, and their demand for self-determination continue to persist. Láti 1947 torí pé tí wọ́n ti pẹ́ 70 years lọ ti ń jà. Ìwọ náà ní ìwọ tó ní tó ẹnu ìwà rọ pàpàpàpàpà nínú WhatsApp group, ẹnu ìwà rọ pàpàpàpàpà ó ti pẹ́ jù, bàbá Akintoye ó ti pẹ́ jù. Kashmir people have been on it since 1947. 70 years lọ ti ń jà pé káwọn dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. India ló fún wọn láyè torí pé kò yí sí òyí sí. So a máa ṣe ìbà fún bàbá Akintoye tó ń tò ó. Kò ṣe pé bàbá yẹn náà mọ̀ pé tó bá dìjà kò fẹ́ kó dìjà, ló ṣe rọra ń tò báyìí ẹlòmíà ní ìfìfà gbogbo yàn sọ̀rọ̀. Yes, ọ̀rọ̀ náà la ṣe 3 hours ní sí ti fi pé ọ̀rọ̀ náà la ń sọ lábẹ́ nǹkan. Àdẹ̀ ti ṣe 3 hours lọ bìkan mo ti ṣe díẹ̀ lórí software kó tó di páwọn èèyàn complain pé kò gbọ́ àwọn ògbọ́n mi dáadáa kí n tó tán mobile phone. So just to finish it up, ìtafẹ́ mú kúrò nínú broadcast èmi tó jẹ́ the bulk of it òun ni pé a gbọ́dọ̀ wà shaking, and our demand for self-determination must continue to persist. ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. It is imperative for Indian policy makers tó bá ń dúró de àwọn olórí bẹ́ẹ̀ go and tell to your representative. Àwọn olórí burúkú làwọn yẹn wọ̀n ní kankan tó fi fún wa àti house of rep bọ́ ṣe máa lé ọba sá lọ tó máa gbé lómi wá tó máa jẹ wọ́n máa gbogbo wọ́n mọ̀ ọba sá gbogbo wọn lè ní gbogbo wọn.
ọba sálọ forí ẹ̀ fàgbọ́n tiẹ̀ ìyẹn Lagos State Speaker wọ́n ti forí òun fàgbọ́n ìkọ́nà ni gbogbo wọn jẹ́jọ́ mọ́ ní o èyí tó ń sọ pé corrupt ó ṣe kò corrupt gbogbo wọn ọjọ́ mọ́ pẹ́ ní o ta ló fẹ́ máa fún. It is imperative for Indian policy makers to adopt a rational and pragmatic approach, moving away from oppressive tactics that have only deepened resentment and prolonged the conflict. A just and lasting resolution can only be achieved through acknowledging the Kashmir people right to self-determination. The sooner India realize these and facilitate a peaceful resolution. Ẹ mọ̀ kí mo máa ń sọ ẹ má jẹ́ kí kíní kó dìjà ẹ jẹ́ ká ṣe ní peaceful tó bá ti dìjà torí etí gbogbo wọn ò di ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ olórí tẹ́ ń gbọ́ wa ṣe ilẹ̀ ṣe bí ti yín di ẹ̀gbọ́n tó ń sọ nígbà yìí náà. The sooner India realize these and facilitate a peaceful resolution, the better it will be, not only for Kashmir, but for regional stability and Indian own future. Ṣíkẹ́ni àdéhùn bẹ́ẹ̀ lọ lórí ètò ti èmi náà ni àbúrò yín Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Fáǹfààní tó bá fẹ́ lọ reference ìtàkàtàn yìí ẹ kọ type in the Kashmir is Kashmir, the Kashmir dispute, a forgotten promise of self-determination. Ó wà lórí modern diplomacy, all views, all voices, and this was put together by Professor Engineer Zamir Ahmed Awan. Wọ́n ṣe jáde ní February 4, 2025. Kò ń ṣe story o, ìtàwọn Kashmir and go through nìyẹn. Ilẹ̀ Yorùbá ní go through eléyìí o tí a bá tètè fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú bàbá Akintoye àti olóyè Igboho àti gbogbo ọmọ Yorùbá àti OPC ni àtàgbẹ́kọ̀yà ni àtàgbẹ́kọ̀rìn ni àti gbogbo ìyálọ́jà ni kí gbogbo wa ká fọwọ́sowọ́pọ̀ tó bá ti lu aago pé gbádá ká jáde báyìí ká bọ́ sójú títì ká béèrè fẹ́ tọ̀ wa ẹni tó bá máa panu wa wọ́n lè pa gbogbo wa tán kò possible Yorùbá nation going back. Mo kí gbogbo èèyàn wa ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ mi látàárọ̀ ẹ má yẹ kí n máa dárúkọ gbogbo yín á pẹ́ ká tó tún parí ètò yẹn kémi náà lè lọ tún sinmi díẹ̀ ká tó lè láǹfààní láti tún padà wá tí a bá rí ààyè. Ẹ má bínú gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí Facebook, màá ṣiṣẹ́ lórí máìkì mi mo mọ tó ṣẹlẹ̀ bí Africa weather ni kò jẹ́ kẹ́ gbọ́ mi dáadáa ẹ má bínú sí mi pé audio mi ó quality yẹn ó lò gan kò dẹ́ ṣe fún standard Koikimedia mo understand bẹ́ẹ̀ so àwa nǹkan máa sáré ṣe sí within the next few days so that kí a lè make sure pé ẹ̀ ń gbọ́ mi bóyá weather ti London ti máa fi ń gbọ́ mi bí ti Africa yìí ó yàtọ̀ ní I don't know for now mo kí gbogbo abẹ́ o mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn balẹ̀ Yorùbá àwa ò ní fojú pa ọba kankan rẹ́ yàtọ̀ sáwọn baálẹ̀ olórí burúkú tí ẹ̀ ń talẹ̀ Yorùbá tẹ́ ń ta nítakùtà gbogbo yín pátápátá la máa lé léré tó tí kò bá tó mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa torí pé without you ilé ayé yóò lè dùn obìnrin ni ó ní ayé àdèjúbà yín mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ ń gbọ́ wa gbogbo ẹ̀yin tí ẹ sọ pé Kóìkì máa báṣẹ́ lọ à ń tiẹ̀ lẹ́yìn kò ń ṣe tẹnu lásán mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo kí ìyá tó bí mi náà mo kí àwọn ọmọ mi náà ní Europe níbi tó ṣì wà mo kí àwọn ìyàwó mi náà mo kí gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí Kóìkì pátápátá mo kí gbogbo àwọn fámìlì tẹ̀yìn náà máa sọ pé ilẹ̀ Yorùbá secure máa dira máa dẹ̀ máa wọ ẹ̀yìn lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan tẹ̀ bá ń sọ pé Kóìkì ṣọ́ra ìwọ gan ṣọ́ra ní Nàìjíríà ò séèfù kò sí ibi tó séèfù ó yẹ nísìn èrè tó bá yẹ kó rìn lọ́sàn èrè tó bá yẹ kó rìn lálẹ́ kó tún jọ wò pé ṣé ó ṣe rìn lálẹ́ torí pé as it stands right now mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ àwọn obìnrin 6 tó kidnap Lagos ní last year àgbọ̀n kankan mọ́ àwọn yẹn ti lọ nìyẹn kọ́nà kó ṣàánú gbogbo wa nínú ìdájọ́ ibi ń pọ̀ náà ẹ̀yin tẹ́ ń tajà ẹ wà very careful oríṣiríṣi ọgbọ́n ti wà níta nísìn ẹ mọ̀ pé ìlú tí ó bá ti wà nínú situation tí Nàìjíríà wà báyìí orí àwọn èèyàn máa ṣiṣẹ́ bí aago ni ẹni tó bá wà confam pé lóòótọ́ ni double check òye nísìn èèyàn bá pè ẹ́ double check
kó má fi ọwọ́ ara ẹ̀ ṣe rẹ̀. So kò ṣe pé kẹ́ máa ní Koiki wà careful kó má jí ẹ gbé, ìwọ gan wà careful kó má jí wọn náà gbé. Bó ṣe rí nìyẹn. So mo kí gbogbo ilé ẹ̀kan sí. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa tí ẹ̀ ń gbọ́ wa. Orúkọ tèmi náà ni Ọláyọmí Koiki tí gbogbo onímọ̀ sí Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Mo kí ẹ olóyè Ìgbòho akọni ọkùnrin. Mo sọ fún ẹ pé ibikíbi tó bá ń lọ làwa ń tẹ̀lé ẹ lọ, àwa gbà fún ẹ tán yányán. Tó bá ti ní ìzòbézòbé ó ti yá, kí n wà l'Amẹ́ríkà ni, kí n wà l'Australia ni, mo ra tíkẹ́ẹ̀tì àpadà bọ̀, àní fiẹ́lẹ̀ fún wọn nìkan. Àwọn òṣìṣẹ́ àwọn ọmọ ní ẹ máa jó lọ́mọ owó ẹ̀yẹn, èmi gan fẹ́ jó níwájú, torí èmi gan fẹ́ kọ́ dárúkọ mi for a very long time. Ó mọ Koiki, ọgbọ́n ẹ̀ sán lórí gidi ni, kò ń gbọ́ kò ń gbà ní àwọn tá à ń dárúkọ náà bàbá ó lọ́wọ́, àwọn náà tó bá ṣiṣẹ́ dé nígbà ni máa dárúkọ wọn, ìwọ náà ṣiṣẹ́ tó o bá tẹ̀ lówó nínú group, ìwọ náà máa ṣiṣẹ́ takuntakun, má takò àwọn leaders wa, tó bá takò wọn ara ẹ ló ń takò, ẹ lè ṣe tí bàbá Akintoye ń ṣe, ẹ lè ṣe tí Igboho ṣe, so á gbà fún wọn yányán. Àwọn ló máa give order ìgbà tá a máa jáde, kò ṣe Koikimedia ó yẹ nísìn tó bá ti sọ pé ká bọ́ síta ká demand fún right wa, lọ ra handkerchief lọ ṣe fìlà àlọ́wọ́ tá a fẹ́ fẹ́ anybody nítorí kálukú bá lè ṣe ẹ lọ prepare sílẹ̀. Èyí tó ṣe pàtàkì ni pé ká má relent pé a fẹ́ gba Yorùbá country. Kò sí tó fún wa pẹ̀lú politics, kí Tinubu máa bá politics ẹ̀ lọ, òun ló ń bá lọ táwọn nílò nǹkan yẹn nísìn, òun àtàwọn Fulani ó dẹ̀ ti múra sílẹ̀ fún 2027. Àwa ní káwa náà tètè ṣe kí ni ká tètè múra sílẹ̀ ká lè exit Nigeria. And on that note, have a great Friday. Mo kí gbogbo all together without start calling names and all that. Yoruba nation, no going back, no retreat, no surrender. Have a blessed Friday. Bye for now. Mo kí sister mi Arewa, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí wà lórí.